Let's just sit here for a second. வாங்க கோபி ஹாய் ஹாய் Well, time to move on. இருக்கேன் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட Return to Capital North City. Return to Capital North City. Head. Oh, Capital North City போணுமா? The Lake North City. Head for Lake North City. சரி. I'm Sam. Your work is greatly. Cannot currently be performed. Levels are unstable. Jumps cannot be performed. அட பாவிங்களா டேய் Sorry about the mess. I got caught in the rain. Oops. Didn't mean to give you a shower. Tried waiting it out, but when I checked the time... I'm sorry. Should have come sooner. I got rain in my eyes. Just give me a minute. Sam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways.
அட பாவீங்களா ஒண்ணுமே அதுக்குன்னு கொடுக்காம நான் எப்படிடா போவேன்? அசால்ட் ரைஃபிள்ல வந்து 1 2 எடுத்துக்கலாம். ராக்கெட் லான்ச்சர் ஹெமாட்டிக் கிரனேடு 1 2. Speed all terrain skeleton. Okay, 1. PCC level 2 1 2 2. சரி. அடேங்க அப்பா, புஸ்குன்னு எல்லாம் இம்மா ஏறிடுச்சு. கிளைம்பிங் ஆங்கர் பிசிசி ஆல் டெரைன் ஸ்கெலிட்டான வந்து ஓகே. நான் இங்கேருந்து இந்த மூளைக்கு போகணுமா? அடங்க அப்பா டேய், யாரா இவனுங்க? ஷெல்டர்
டேய் என்னடா இவனை இடத்துல போய் வச்சிருக்கான் யாரா அவன் அடா பாவீங்களா இங்கேருந்து வேற போகிறதுக்கு இடம் இல்லையடா இங்கேருந்து முதல் டக்குனு ஓடியாட்டா மார்க் எங்கே வச்சுட்டா எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன் ஐயோ கடவுளே ஆண்டவா பரவாயில்ல உடனே வந்துட்டேன் Let's get this show on. இப்போ நான் எங்கே போகணும்னா இங்கேருந்து இங்கே ஓகே இங்கேருந்து இங்கே போகணுமா இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு கஷ்டம் தான்
Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. மலை மேலேயே போயிட்டு கடைசியாக இங்கேருந்து இப்படி போடுறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. Okay. பிசிசியில் வாங்கி வச்சேன், எதையும் காணும். ஹேண்ட் ஆன் டூல் ரேக். ஓகே, ladder, carried on bag. இப்போ ஒன்றும் புரியலையே. தலைவர் அருணை, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய். ஓகே, கிளிச்சாயா இது? இவனுங்களும் சோதிக்கிறானுங்க ரொம்ப ரொம்ப. மேலே ஒன்று இருக்குது, பட் அங்கே எங்கே வைக்கிறது? மார்ச்சூரி அசிஸ்டண்ட்டா?
ஸ்டீமில் இருக்கா ப்ரோ அது பார்க்குறேங்க. தெரியல, நான் பார்த்ததில்ல, நான் செக் பண்ணுறேங்க. மார்ச்சுவரி அசிஸ்டண்ட்னா இது சிமுலேட்டர் டைப் கேமா அது? இருக்கு. சோதிக்கிறானுங்களே அப்ஸ்டக்கல்னு. இல்லை ப்ரோ, ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க, அப்புறம் 4 டெட் பாடிஸ் இருக்கும், அதை எல்லாத்தையும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி எது டீவில்னு செக் பண்ணணும். ஓ அப்படியா? ஓகேங்க, நான் ஸ்டீமில் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக மார்ச்சுவரி அசிஸ்டன்ட் தானே. வாங்க ட்ராக்குலா, நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நான் நல்லா இருக்கேங்க. ஸ்டாப்லாம் பண்ணலங்க. அட கடவுளே, கீழே ஒரு இது இருக்குது, நான் அதை பார்க்கல. இதே இருக்குது, நான் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸ்டாப்லாம் இல்லைங்க, வைப்பங்க மறுபடியும். சம்மர் டைம் இல்லை, கொஞ்சம் எனக்கு இதாக இருந்துச்சு, அதனால் எப்படி சொல்கிறது, ஃப்ரீயாக விளையாடுறேங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விளையாண்டுட்ருக்கேன். எல்லாத்தையும் ஷேட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு. அட பாவீங்களா, சோதிச்சிட்டானுங்க இவ்வளோ தூரம் வந்து. கடைசியில் எங்கேயும் போக முடியாமல் போயிடுச்சு. கருப்பு போறீங்களா? ஓகேங்க. கருப்பு போறீங்களா ப்ரோனா? புரியலங்க, என்ன சொல்றீங்க? கருப்புனா வைக்கிறேங்க, கொஞ்ச நாள் நானே மறுபடியும் வைக்கிறேன். அப்படியே லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் பண்ணி விடுங்க, உதவியாக இருக்கும். உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குற ஒரு உதவி, ஒரே ஒரு லைக். பாட்டை போட்டு காப்பிரைட் கிளைம் வர வைக்கிறானுங்க இந்த கேமில், அவ்வளோதான். பட் நல்லா இருக்கு. இல்லை ப்ரோ, கருப்பு படத்துக்கு கருப்பு படத்துக்கு போறீங்களான்னு கேட்டிங்களா? இல்லைங்க, என்ன நோ மூவிஸ், எங்கேயும் போகிறதுக்கு இதில் ஒன்றுமே இல்லை, நோ கனெக்ஷன் இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, போவோம். அடுத்தது இங்கேருந்து எங்கே போகணும்னான்னு கீழே இறங்குறதுனால ஒரு புண்ணியமும் இல்லை. அட்லீஸ்ட் இங்கே போனால் இங்கேருந்து வேறு எங்கேயும் போக முடியாதா? ஆர்ட்ஸ்மேன் லேப் இருக்குது, இங்கேருந்து அங்கே போகிறது வேஸ்ட். அதுக்கு நான் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஓடிடுவேன். ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குதுங்க. ஏதோ பக்கத்தில் ஒரு இது இருந்தால் பரவாயில்ல. ஓகே, அந்த பக்கம் ஓடி போயிடுவேன் இப்போ. ஐயோ, பெரிய சிக்கலை மாட்டிக்கிட்டேன் நல்லா.
இப்போதான் ப்ரோ ஜனவரியில் பண்ண நினைக்கிறேன், மறந்துட்டேன். ஜனவரி தான் இந்த இயர் ஸ்டார்டிங், ஜனவரி 12 சம்திங். என்னாச்சு? கேம் உடனே சீரியஸ் ஆகுது. ஐயோ கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக போகணும். நான் அந்த பக்கமே போகலடா ராஜா, நான் இந்த பக்கம் போயிடுறேன். அப்பாடா, பைக் எடுத்துட்டு போகலான்னு பார்த்தாலும் பைக் அங்கேயே விட்டு வந்துட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது இந்த இடத்துல போகிறதுக்கு. டெத் ஸ்டாண்டிங்க எப்படி எப்படி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது? இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வரீங்களோ? ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இப்போ? ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ, நீங்களும் தமிழ் கேமிங் ஷாப் தமிழ் கேமிங் மாதிரி வருவீங்க. ஜனவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் 1.7 ஏங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஷார்ட்ஸு லைவ் தாங்க. பட்டு ஹரிசாண்டலில் லைவ் போட்டு இது கொண்டு வந்திருந்தா ஓகே. பட் ஷார்ட்ஸ் லைவ்ன்றதுனால போகிற போக்கில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால தான் நான் அதை அப்புறம் போகிறதா இல்லை, விட்டுட்டேன் அதை. அதனால் சேனல் தான் வீணாகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால நான் போடலைங்க, அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். பட் ஓகே, எனக்கு இப்போதைக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு பார்ப்போம், ஜாலிக்கு ஒரு ஹாபி மாதிரி தான் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். வாங்க ஏகே, ஹாய் ஹாய். எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய் வாங்க. இப்படியே லைக் போடாமல் இருந்தால் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. இது ஆஃப்டர் அப்போக்லிப்ஸ் டைப் கேம்ங்க. இது நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. டப்புன்னு ஈஸியாக வந்து இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த டப்புன்னு சொல்லிட முடியாது இந்த கேமில் என்னால். இப்போ உலகம் அழிஞ்சிடுச்சு, ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக நம்ம போவோம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஒரு மூவி ஒரு வெப்சீரிஸ் மாதிரிங்க இந்த கேமு. நிறைய ட்விஸ்ட்டு இருக்குது, ட்விஸ்ட்டு டேர்னு ஊறப்பட்ட இது இருக்குது. கேமே வந்து குழப்புது. போக போக தான் எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரிய வந்தது. நானும் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்லாம் தேடி கரைச்சி பிடிச்சி அப்பயும் ஒன்றும் புரியல. நிறைய விஷயத்த படித்து என் மண்டையில் எத்தனை கிடச்சா எங்கெங்கேயோ கொண்டு போகிறான்னு தவிர ஒன்றும் புரியல எனக்கு. இங்கேருந்து நான் இறங்கணுமோ? முந்திராதரா செல்லக்குட்டி. அவ்வளோதான், எனக்கு ஒரே ஒரு ரோப் மட்டும் போட்டு விடுங்க. நம்ம மெயின் கேரக்டர் வந்து சாமுங்க. இவர் வந்து யாருன்னா ஒரு இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது. நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸ்டோரியை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. நிறைய இருக்குங்க. ஆடியா 2 வருவாங்க, விளாடுவாங்க. நேற்று நான் தான் சொன்னால சண்டே கொஞ்சம் விளாட வரமாட்டேன் அப்படின்னு. சரி முடிஞ்சது. கீழே வழுக்கிட்டு விட பிறந்து தோணுது. வயிறு இது பத்தலை. டெட்லி ஹாய்ங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கா? ஏன் வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கா? கம்மியாக இருக்கு வாய்ஸு? அப்படி கூட வச்சுக்கலாங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சர்வைவல் டைப் கேம் தான் இது. இப்போ உலகம் அழிஞ்சிருங்க. அந்த அழியறதுக்கு காரணமே நம்மளும் ஒரு காரணம் தான் அதில். அரே சாரி
இவனை கொஞ்சறதுக்காக தான் வெளியே எடுத்து மறுபடியும் உள்ளே வச்சிரு. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இப்போ உலகம் அழிஞ்சிருதுங்க. அழிகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது போக போக நம்மளுக்கே கொஞ்சம் தெரிய வரும். இப்போதைக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் போயிட்டுருக்கு. அது அழியிறது எப்படின்னா வந்து 2 ஆஃப்டர் லைஃப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்லங்க. ஆஃப்டர் லைஃப், லிவிங். இப்போ நம்ம நார்மலான உலகம், செத்தவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் மாதிரி இருக்குல்ல. இப்போ 2 அது இணைஞ்சிறதுனால இப்போ அதுக்கு பேர் வந்து ஏதோ பீச்சுன்னு சொல்கிறானுங்க. அப்புறம் அது இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தவங்க செத்துட்டாங்கன்னு வச்சிங்களேன், செத்தவங்க வந்து ஒரு 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே எரிக்கலைன்னா அவங்க வந்து ஒரு 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 ஆன்மா மாதிரி ஆகிடுவாங்கன்னு வச்சிங்களேன், ஒரு பேய் கோஸ்ட் மாதிரி. அவங்க வந்து இன்னொரு லிவிங் ஹியூமனை யாராவது கன்சியூம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குமா. அதனால் வந்து உலகம் அழிஞ்சிரும். அங்கங்கேயும் ஒரு வெடிப்புகள், அங்கங்கேயும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கான காரணம் நிறைய இடங்கள் அழிஞ்சதுக்கான காரணமும் அதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை மாதிரி ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் டைப்பான ஒரு கேம் தாங்க இது. நார்மலாக ஒரு இது கிடையாது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட். இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்க, சொல்லணும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நானே இது ஓரளவு கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வரேன். இன்னும் நம்மளோட நிறைய கேரக்டரை இன்னும் அந்த அளவுக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்குது. இன்னும் நிறைய பேர் தெளிவாக கதையை இன்னும் சொல்லலை. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் அழிஞ்சதுக்கான காரணமே அதுதான். அதுக்கான மெயின் காரணமே வந்து இந்த நம்ம கதையோட மெயின் ஆள் தான். இங்கேருந்து தான் கதையை ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவன் வந்து ஒருத்தவங்க வளர்க்குறாங்க, பிரசிடெண்ட். அவங்க வந்து செத்துருவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இன்னும் அப்படியே ரிவீல் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ தான் என்ன உண்மைன்றது இன்னும் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவீல் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ அடிக்கடி ஒரு மெமரி மாதிரி வருதுல்ல, அதுலேருந்து இன்னும் போக ரிவீல் ஆகும். ஏன் அவங்க வந்து இவனை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சின்ன வயசுல. அதுக்கு நான் வந்து அது வந்து ஸ்பாய்லர், அதை நான் சொல்லக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் தான் வருமா அது. இப்பயே சொல்லிட்டேன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும். நான் அதை வேறு போய் பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு விடையாண்டேன்னா அது ஒரு மாதிரி. பீச் திங்ஸ். ஆமாங்க. அதுக்கு வந்து கூட சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு ஆள் தேவைன்றாங்கங்க. நிறைய பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். 2 பேர் இருக்காங்க, பட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். பார்க்குறேங்க. அங்கேருந்து தான் வந்து அந்த பேய் அதெல்லாம் வருது இல்லை. இப்போ செத்தவங்க வந்து 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே எரிக்கலைன்னா அவங்க வந்து ஒரு பீச் எடுத்தீங்க மாறிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் அவங்க உடம்புக்குள்ளே வரத்துக்கு முயல்வாங்களாமே, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். இப்போ அதுமாரி சாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல அவன் இறந்துட்டு மறுபடியும் அவனை கொண்டு வரதுக்காக ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க. அதனால தான் ஒரு பெரிய அழிவே உண்டாயிடுது. இது வந்து ஒரு இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடி அதை போயிட்டு தேடி என்ன கதைன்னு பார்த்துட்டு விடுவேன். ரெண்டு உலகம் இணைஞ்சிடுது. செத்தவங்களோட இதுவும் ஆஃப்டர் லைஃப் இதுவும் நார்மலாக இருக்கிறதும் அது இணைஞ்சதுனால இது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்ப்ளோஷனு அது இது நடக்குது. ஆமாங்க, புரியாத மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட்டுங்க. எப்படின்னா இப்போ எல்லாரும் மூவிஸ் பார்த்துருப்போம், இந்த கிறிஸ்டோபர் நோலன்லாம் படம் பார்த்துருப்போம்ல. இப்போ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து உடனே புரியாது, ஒன்றுமே புரியாது. ரொம்ப மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற வேண்டியதாக இருக்கும். படத்தையெல்லாம் நான் இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரிலாம் கேம் பார்க்கணுன்னா அடிக்கடி ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நானே இப்போ அடிக்கடி ஃப்ரீ டைமில் சும்மா இந்த கேம் ரிலேட்டடாக கதையை பார்த்துட்டு இருப்பேன், படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்போ தான் எனக்கு இதனால தான் இப்படி ஆகுதா, நிறைய விஷயம் எனக்கு புரியலைங்க இன்னமும் கேமில். ஆனால் அந்த கதையை படிக்கும்போது நமக்கே தெரியுது, இப்படியாடா அடப்பா வித்தியாசமாக இருக்குது கதையை. இப்போ நம்ம கேம் விளையாடுறதுனால மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் அதை பற்றி படித்தா தான் புரியுது. சில விஷயம் புரியுது, சில விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது. சொல்லப்போனால் இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த விஷயத்தில், நிறைய சின்ன விஷயம் டீட்டெயிலிங்லாம் நிறையா இருக்குது இதில். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு வெப் சீரிஸாக வந்துச்சுன்னா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். மேபி தெரியல, நிறைய இது ஹாரி பாட்டர்லாம் இருக்குல்ல, அதை மாதிரி இது ஒன்று வந்துச்சுன்னா வெப் சீரிஸ் மாதிரி நல்லாயிருக்கும். பேசாமல் இங்கேருந்து நேரம் அங்கே போயிடலாம். லெட் மீ ட்ரை.
ஓ 356 மீட்டர்லாம் தூரம் போக மாட்டாங்களா போடாங்க. ஆனால் கேம் செம்மையாக பண்ணியிருக்கிறானுங்க, விளையாடுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்குது. கதை புரியுதோ இல்லையோ. 320 போகும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் போலையா விளக்கிடும். ஏங்க இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு இடமே இல்லைங்க, இங்கே பல்லங்க. முந்நூறு மீட்டர் வந்தால் பில்ட் ஆகும். பட் 306 வந்து நொட்டிட்டு நிற்கிறான். நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன். கீழே தான் இறங்கணும் போல. எங்கே கொண்டாந்து எப்படி நிறுத்தி விட்டுருக்கானுங்க என்ன? நான் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இவ்வளோ தூரம் ஓடான்ட்டேன். போயிடுறா ராஜா, ஒரு 6 மீட்டர் தான்டா. ஐயோ போச்சு. பேக் ரூம் வச்சு ஒரு படம் வருது. பேக் ரூம் வச்சு ஒரு படம் வருதா? பேக் ரூமா கேம் தானே அது? எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குங்க. இல்லைங்க நான் கடலூர் ப்ரோ. கேம் பிளே இஸ் கூட்டு டெலிவரி பாய். கேம் பிளே வந்து டெலிவரி பாய் தான் சொல்லுவானுங்க. அதை பார்த்தா ஒரு மாதிரி என்னடா டெலிவரி, ஸ்டார்டிங்கில் எல்லோரும் சொன்னாங்க என்னங்க டெலிவரி கடுப்பாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஆனால் போக போக அந்த அது வேறு மாதிரி இருக்குது கேமு. எங்கேயோ அது என்னமோ ஒரு கடுப்பு மாதிரி தான் தெரியும். பட்டு ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது கேமு. எதுக்கு அந்த டெலிவரி எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோன்னா மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்று மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரதுக்காக தானே. ஸோ வேறு வழி இல்லை. ஐயோ வேறு வழி எனக்கும் இல்லை. நான் கீழே தான் இறங்கி ஆகணும் மாட்டிருக்கு. இறங்கிட்டேன்னா அந்த பக்கம் எப்படிங்க மேலே ஏறுவேன்? நல்லா மாட்டிப்பேன் போலையே. ஐயோ இவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். Sam, you're not going to believe what I found. It's about the BP experiments, their true purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand. President Strand da villiye avada vandu detectors and preventing void outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition. Climbing simulator சொல்றாங்களே இந்த கேம். Grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand சும்மா ஓடிட்டு கடைசி வரைக்கும் பைக் இருக்கு, கார் இருக்கு, யூஸ் பண்ணவே முடியாதுங்க. கேமே முடிய போகுது, எப்பயாச்சும் தான் யூஸ் பண்றேன். But I'm starting to wonder if it didn't cost her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiment. கிளிஃப்ன்றவன் தான் அந்த ஒரு மெமரிஸ் மாதிரி வர வந்த ஆளு. அவனே வந்து ஒரு மர்ம கதையா தான் இருக்குது. யார் அந்த கிளிஃப், ஏன் அப்படின்னு. அது ஏன்னு ஓரளவுக்கு நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன். பட் யாருன்னு பார்ப்போம் என்னன்னு. சார் நான் கீழே இறங்கணும்னு நினச்சேன்ல, கீழே இறங்குறேன். கீழே இறங்கிட்டு பிறகு இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வழி இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஆல்ரெடி கீழே ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கான், பார்ப்போம். இங்கேருந்து கீழே குதிச்சிடும். ஓ ஓ அந்த இதை பார்த்தீங்களாங்க. இது ஸ்டில் வேக்ஸ் அ டீப் அந்த கேம் போட்டிருந்தேன். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் பார்த்துட்டேங்க, நல்லா இருந்துச்சு வெப் சீரிஸ். போதும்டா, விட்டுற. என் வாய்ஸ் கம்மியாவாங்க இருக்கு. இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறேன். வச்சா அப்புறம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. எல்லாம் காது வலிக்கும்.
என்னங்க இவ்வளோ சவுண்ட் இருக்கு உங்கள் வாய்ஸ் அப்புறம் அப்படின்னு நான் அப்புறம் திடீர்னு பயத்தில் பேய் கேமில் கத்திடுவேன். கத்திட்டேன்னா அப்புறம் காது வலி. ஐயோ மழை பெய்யுதா விளங்கிடும். எப்படியாவது அது இங்கேருந்து நான் பார்த்துட்டேன்னா கூட பரவாயில்ல. நான் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது வச்சு இங்கேருந்து பறந்துடுவேன். எவ்வளோ தூரங்க ஓடுறது அப்புறம். இந்த இடம்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கானுங்க. இதை ப்ளே பண்ணிட்டு ஆர்டிஆர் 2 ப்ளே வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆமாங்க கேம் ஒரு இதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு GTA 5 விளாண்டுருந்தேன். அப்புறம் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு கேம் மாற்றி மாற்றி விளாடும் போது அப்படியே டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்கும்ல. காணும். சரி வாங்க நடந்து தான் போகணும், வேறு வழி இல்லை. நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன், பொந்துவில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் எங்கேயோ நல்லா. நான் ஆக்சுவலாக இங்கே போகிறதா தான் பிளான். என்னுடைய பிளான் இங்கே போயிட்டு அப்படி போகலான்னு பார்த்தேன். கடைசியில் நான் இங்கே ஏதோ ஒரு பெரிய இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். என் பிளான்ல இல்லை இது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அருவி. ஐயோ பெரிய ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், வேறு வழியே இல்லை, இங்கே தான் ஏறி ஆகணுமா? பரவாயில்ல, யாரோ ஆல்ரெடி இங்கே இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறானுங்க. இங்கேருந்து கிராஸ் பண்ணிட்டா கூட போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு. வாய்ப்பே இல்லை அங்கே போகணுன்னா. அது இந்த தண்ணியில். ஓ இது சிரல் நெட்வொர்க் கவரேஜில் இல்லையா? கைரல் நெட்வொர்க்கா? சரி சரி போங்கப்பா. எப்படி எங்கேருந்து அங்கே போவேன்? மனசாட்சியே இல்லாம சொல்கிறாங்க. மாட்டிக்கிட்டணும் நல்லா. அங்கே ஏதோ வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்குறேன். ஈவில் டெட் ரைஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேங்க, ஈவில் டெட்லாம் பார்த்துருக்கேங்க. ஈவில் டெட் பார்த்துருக்கேன். மூவிஸ்லாம் நிறையா பார்ப்பேங்க. மூவிஸு கேம்ஸு அவ்வளோதான் வாழ்க்கை. நொட்டிக்கிட்டு போயிடுச்சு எல்லாம். இப்போ அந்த பக்கம் போகணுன்னா இப்படியே போக முடியாது போலையே, மேலே ஏறி தான் போகணுமா நான்? பார்ப்பாரு எந்த அளவுக்கு போக முடியுதுன்னு பார்க்குறேன். பரவாயில்லைங்க, போகலாம் போல. நல்லதாக போச்சு. எப்படியாவது அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணிட்டானா கூட போதும். ஆல்மோஸ்ட் இது ஆர்டிஆர் வந்ததுக்கப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறாமா. நல்லா இருக்கு ஆர்டிஆரும். அப்புறம் இந்த கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கிறேன் மாற்றி மாற்றி. அருமையாக இருக்கு. லொக்கேஷன் தான் பா பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கானுங்க. ஒரு இடத்தையும் அப்படியே அழிஞ்சதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக காட்டியிருக்காங்க அந்த விஷுவல்லாம். டெக்கு ஆர்டிஆர் ஃபுல்லாக பயம். அதான் இது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது. அது கொஞ்சம் பழைய காலத்து கேம். ஓ நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க. ஏதாவது ஒரு கிராப்ளிங் ஹூக்கு அது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தா பரவாயில்ல. இவ்வளோ டெக்கு பழைய காலத்து ஆச்சு, நியூ டெக்னாலஜின்றாங்க. கருமம் ஒன்றுமே இல்லை இவனுக்கிட்ட. உள்ள அழுவாத, வந்துட்டோம். இப்போ நான் வந்து கேபிட்டல் நாட் சிட்டி கேம் ஆரம்பித்த இடத்துக்கு போகிறேங்க. இதுதான் இன்றைக்கி ட்ராவலு. கேம் முடிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி முடிச்சிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்படிலாம் போனோன்னா எப்போ முடிப்பேன்னு தெரியல. அட பாவீங்களா.
ஈவில் டெட் ரைஸில் பிளட்டு நாமியாக இருக்கும்ல. பார்த்தா என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பிளட்டை வயலன்ஸை பார்த்ததே இல்லை. ஆமாங்க, ஈவில் டெட்டுனாலே அந்த பிளட்டு தாங்க பயங்கரமாக காட்டுவானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேருந்து பார்த்துருக்கேன். அப்போ அது வந்து சோறு மாதிரி காட்டுவானுங்க நிறையா. இப்போ பரவாயில்ல, இப்போ ஒரு மாதிரி இந்த இதெல்லாம் மிரட்டிட்டானுங்க. அப்படியே படமே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குங்க. கீழே இறங்கிறதுக்கான வழி இவ்வளோ மேலே ஏறத்துக்கு வழி எடுத்து கொடுத்தானுங்க. கீழே இறங்கிறதுக்கான வழி அந்த பக்கம் போயிட்டானாலே போதும், அவ்வளோதான். அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக போயிடுவேன். வந்தாச்சுங்க. அப்பாடியோய், இதுக்கு இடையில இந்த பீட்டிலாம் நிறையா வரும். அதுக்கிட்டே நான் தப்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு லேக் நாட் சிட்டிக்கு போகணும். பிறகு தான் நான் வந்து அங்கேருந்து ஐயோ பெரிய தலைவலிங்க. இது கேமை சீக்கிரமாக முடிக்கக்கூடாதுன்றதே சோதிக்கிறானுங்க. இந்த டைமில் வந்து ஏதோ ஒரு குளறுபடி ஏற்பட்டுருச்சு. அதனால் ஃப்ரெஜாலால் வந்து ஜம்ப் பண்ண முடியாதான் இங்கேருந்து அங்கே. ஸோ இப்படி தான் போய் ஆகணும். நடந்து பைக் எடுத்துக்கிட்டு நான் பைக் எடுத்துடுறேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில். விழுந்துருவோம் போல், இருங்க. லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டாமினாவை ஏற்றிப்போம். இந்நேரத்துக்கு நாங்கள் கரெக்டாக போட்டுருந்தா நேரத்துக்கு டேரெக்டாக அங்கே போயிட்டு நேரம் இந்த ஏரியா விட்டு எப்பயோ போயிருப்பேன். அம்மா நேரம் டைம் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு. இதெல்லாம் பார்க்க பூமி மாதிரியே தெரியல, ஏதோ மாஸ்க் கிரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பரவாயில்ல, நிறைய ஜிப்லைன் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க இந்த இடத்துல. இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் வேக வேகமாக. பார்ப்போம் ஜிப்லைன் எங்கேயாவது எங்கே போகுதுன்னு. அங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வேஸ்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஜிப்லைனில் போகிறதுக்கு. அங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஜிப்லைன் கிடக்குது. இதை வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கே போகிறது? இங்கே இருக்கிற ஜிப்லைன் எடுத்தா நான் இங்கேருந்து எங்கேயும் பக்கத்தில் அப்படியேக்கப்பா. ஐயோயோ இங்கெல்லாம் இருக்குங்க நிறையா. ஸோ என்னால் கீழே இந்த பக்கமாக போகவே முடியாது, எங்கேயும் பேய் இருக்குது. அதான் பீட்டி நிறையா இருக்குது. அப்போ நான் இது மேலே ஏறி அப்படியே ஓடிடுறேன். இந்த ஏரியாக்குள்ளே போகக்கூடாது போல, டேஞ்சர். அப்படியே ஓரமாக இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவேன். இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடாது இந்த பக்கம். ஆல்ரெடி எங்கேயே செத்து கிடக்குது ஏதோ. There we go. அழுவாதரா செல்லக்குட்டி, அழுவாதரா. பிளட் பேக் இருக்குப்பா, ஒன்று எடுத்து.
சாரி ஸ்மார்ட் சூட் பிளேஸ் ஆன் யூட்டிலிட்டி பவுச். ஓகே அழுவாதடா அழுவாதடா அழுவாதடா. ஐயோ அழுகுறாங்க அவன். ரொம்ப அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டான் மட்டும். நான் அங்கே போவே மாட்டேனே, பிடிக்காவே போயிடுறேன். ஓகே டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் த கைரல் நெட்வொர்க். அருமைடா. Shit! BT! Can't pin this on eggs. What the hell's going on? என்னடா நடக்குது இங்க? வித்தியாசமா ஏதோ இருக்கு. என்னங்க நடக்குதுங்க? ஐயோ ஐயோ யாரா இவன் புதுசா திடீர்னு இன்வெஸ்டருக்கு எஞ்சி வரான்? எங்க அப்பா டேய், என்ன நடக்குது இங்க? ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள நிறைய விஷயத்த பார்க்க வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து கேபிட்டல் நாட் சிட்டிக்கு போகணும். அந்த இடத்துக்கு போகிற வரைக்கும் இல்லை, இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி திடீர்னு வந்தது இல்லைங்க. போகிற வரைக்கும் இதெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு நான் போன மாட்டிருக்குங்க. அடேங்க பாப்பா, நிறைய கன்று வேணுமே எனக்கு. இது எதிர்பார்க்கல நான். சம்மந்தமே இல்லாமல் வருதுங்க இதெல்லாம். இல்லை ப்ரோ, நான் பிசியில் விளாட்றேங்க. இப்போ திடீர்னு என்னை அங்கே போக விடாமல் நிறைய விஷயம் நான் தடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நான் அடித்து சாவடிச்சுட்டு போனோம் போல். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை இதை, பட் இட்ஸ் ஓகே. அருமை, ட்ரை பண்ணுறேன். வேக வேகமாக போகணுன்னா நான் இது தான் எடுக்கணும், ஜிப்லைன் தான் ஏதாவது பார்க்கணும். ஆனால் இந்த கைரல் நெட்வொர்க்கில் இல்லாத ஒரு காரணத்தால் இங்கே ஜிப்லைன் போடவும் முடியாது, அது வரவும் வராது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டெட்லி. அப்படி இல்லைன்னா இருங்க, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சொல்லுவேன். சொல்லி நானே மறந்துடும் போல். சொல்லி ஞாபகம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டுங்க, நான் மறந்துடும் போல். டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது, மறந்துட்டேன். ரைசன் 7 9800X 3Dயும் RX 9070XT போட்டிருக்கேங்க. இது ரெண்டும் தான். மதுரை போர்டு வந்து அது தெரியவில்லை, மறந்துட்டேன். அது வேணால் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். இருக்கா டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் தெரியல. எங்கே போய்ட்டுருக்கேன்? பைக் இருக்குங்க, சூப்பர்ரா. ஓகே பைக் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க மதுரா. ஹாய்ங்க. நீங்க சினி ஃபைலா? அப்படின்னா என்னதுங்க? புரியல. இல்லை ப்ரோ, ஜிடிஏ நாளைக்கு ஜிடிஏ விளையாடுவாங்க, நாளைக்கு RD2 இதுமாதிரி மாற்றி விளையாடுறாங்க. இன்றைக்கி நான் இதை முடிச்சிருவேன், நாளைக்கு ஜிடிஏ வருவாங்க. யார் பைக்குங்க அது? ஓ என் பைக் தானே அது? என்னுடைய பைக்கா அது? ஆமாம், மழையில் நனைஞ்சு ஒரு மாதிரி கன்றாவியாக கிடக்குதுங்க ஒரு வழியாக. பட் அது எனக்கு உதவுது.
அருமைடா. ஓகே இப்போ போவோம் அடிச்சு நோத்திக்கிட்டு எங்கேயாவது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்கே போக போகிறோன்னா போகிற வரைக்கும் போவோம். மார்க் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து எல்டருக்கு போவோம். அப்போ தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓ நிறையா மூவி சீரிஸ் பார்க்குறவங்கள அப்படி கூப்பிடுவாங்களா? அது எனக்கு தெரியலங்க. நான் பார்ப்பேங்க, நிறையா பார்ப்பேங்க. மூவிஸில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம். மூவிஸ் ஐயோ பைத்தியம். இவனை ஏரியாவாது இவனை அட்லீஸ்ட் இவனை ஏரியாவில் போயிட்டு இவனை அடிச்சு சாவடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தா பரவாயில்ல. அடிச்சு சாவடிச்சாலும் மறுபடியும் வந்துடுறானுங்க. ஐயோ ஐயோ வந்துட்டானுங்க. சார் அடிக்காதீங்க சார். இருங்கடா டே இருங்கடா. இருட்டில் ஒன்றும் தெரியலடா, எனக்கு புகை மூட்டமாக இருக்கு. லைட்டாக முட்டிட்டா இது வேற டோச் அப்படியே நின்று போயிடுதுங்க. இது வேற அவங்களுக்கு சினிமா பற்றி எல்லாமே சினிமா பற்றி எல்லாம்லாம் தெரியாதுங்க. அந்த அளவுக்குலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. தப்பு. எனக்கு பிடிக்குங்க படம் பார்க்க, இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் சவுத் லேக் நார்த் சிட்டிக்கு வந்துட்டேன்னா ஓகே ஓரளவுக்கு வந்துட்டேன். பாருடா என் எதுக்கு 557 லைக் வந்துருக்கு. கேம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்தப்போ போட்டேன். இருச்சா இப்போ நான் வந்து பரவாயில்லைங்க. எப்படியே போயிட்டு அப்படியே நான் போயிடலாம் மாட்டிருக்கேன். அதுவும் நல்லது தான். அப்படியே போகிற வழியில் போகும். ஆக மொத்தம் நான் இந்த பக்கம் போகணும். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க. மேலெல்லாம் போக வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. சூப்பரு பாலம் இது. அப்போ இந்த இடத்துக்கு போயிட்டனாலே நான் போதும். இல்லை அது பாலங்க. பாலத்துக்கிட்ட போயிட்டாலே போதுங்க. நான் யாராவது லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் பண்ணி விடுங்க, உதவியாக இருக்கும். ஐயோ ஐயப்பா டேய் ராஜா செல்லக்குட்டி அவ்வளோ ஆழமாடாது. ஏந்திராடை ஆட கன்றாவியே. பிசிசி போகுதே. பிசிசி அது எனக்கு வேணும். அது இல்லாமல் நான் மட்டும் போய் என்ன பண்ணுறது? ஓகே எடுத்துட்டேன். என் பைக்கு போச்சா? அட பாவீங்களா, நான் அதுக்கு அப்படியே போயிருப்பேங்க. ஐயோ சரி இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம நல்ல வேலை ரொம்ப தூரம் வரல. லாஸ்ட் டைம் இந்த வழியாக வரும்போது நான் ஜம்ப் பண்ணேன். ஆமாம் மறந்துட்டேன். இப்போ அந்த இடத்துல ஜம்ப் பண்ணணும். நான் டேரெக்டாக குதிச்சதுனால தண்ணி ஆழம் உள்ளே போயிடுச்சிட்டு இருக்கு. மறுபடியும் இங்கே ஒரு பைக் எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. இப்போ நாங்கள் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்குள்ளே நாங்கள் போயிட்டோன்னா கூட பரவாயில்ல, பெரிய விஷயந்தான். எப்பா எனக்கு ஒரு பைக் வேணும்ப்பா. பைக் எடுத்துப்போம். ஒரு 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 பிசிசியும் ஏன்னா நாங்கள் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது ஒன்றும் பிறகு கன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு பைக் ஒன்று.
அவ்வளோதான். ஏன்னா போகிற வழியில் என்னென்ன நடக்கும்னு தெரியல. ஸோ ஒரு கன்று எடுத்து வைக்கிறது நல்லதுன்னு. புது பைக். வெளியில் ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது மேகமூட்டத்துடன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த பக்கம் போகக்கூடாது, இப்படி தான் போகணும். ஏறுடா 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 ஏறுடா. அவ்வளோதான். எப்பா டெய்லி நல்ல வேலை ஜம்ப் பண்ண கீழே தண்ணி ஓடுது. அப்பாடா ஒரு வழியாக ரோட்டை பிடிச்சிட்டேன். பிரெடேட்டர் படத்தில் வர மாதிரி இருக்குது. நான் பார்க்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டே போகுது அப்பப்போ வேற. ஏய் ஆடா பாவி வந்துட்டு இருக்கேன்டா. ஆமா. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. சரி ஓகே. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. அவன சொந்த குழந்தையை யூஸ் பண்ணிருக்கானா? Completely unaware of their true intentions. This is pure speculation. But I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Okay.
சூறாவளிலாம் வருது. Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's Beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's Beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's Beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a Death Stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's Beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's Beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's Beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. அமெலி பீச் கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து Then we're all doomed. தடுத்து நிறுத்தணுமா? கூப்பிடாடி. லேக் நாட் சிட்டிக்கு வந்துட்டேன். புறப்பட்ட கதையை சொல்கிறானுங்க. உலகம் அழியறதுக்கு காரணமே அவதானே. என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? என்னமோ நடக்குது. சாமோடைய அப்பாவே இவன் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அடிக்கடி நம்மளுக்கு ஒரு கனவு வருது. இது நான் நினைக்கிறது கரெக்டாக இருந்தா வேண்டாம் வேண்டாம். அந்த பாடுக்குள்ள இருந்து நாம தாங்க பார்க்குறோம். ஸோ நாம சுரல் சேம் அப்பா தான் அவனாட்டு இருக்கு கிளிஃபு. ஓ சாவறானாங்க. Didn't make me scared. It made me brave. It made me brave.
Sorry, it took me so long. Sorry it took me so long. தன்னோட குழந்தையே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறான்றான். அப்போ நாம தான் வந்து சேம் மாட்டிருக்கு. சரி நம்மளுடைய அப்பா தான் கிளிஃப் ஆட்டிருக்கு. இந்த பிபி சேம் தான் ஆட்டிருக்கு. Don't make the same mistake. Be free. Be free. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! அவதான் அம்மிச்சி இவ பிரிஜெட். I gave you an order. Shoot him. அட பாவீங்களா. ஆக மொத்தம் போட்டானுங்களாட்டிருக்கு. அட பாவீங்களா. I am your die-hard man, okay? So, இவனுங்களாம் ஒரு கூட்டாட்டிருக்கு. The more Kyle research Sam collects, the more he will be aided by their floating capability. Floating capabilities, effectively reducing the weight of his load every 1000 crystal collected will reduce Sam's 1 kg. அடேங்கப்பா இதெல்லாம் வேற இருக்கா? இது தெரியாம தான் உட்காந்துருக்கானா? சூப்பர். கிளிப்பு மறுபடியும் கிளிஃபா? யாரு இது? அவனே தான். Episode 11 Clifford Unger. Unger. ஆமா Clifford Unger. ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும். என்னாச்சு ப்ரோ? நெட்டு கட்டு ஆயிடுச்சு அதான் போயிட்டேன். ஓ நெட்டு கட் ஆயிடுச்சாங்க? இல்லைங்க அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ மறுபடியும் அந்த லேக் நாட் சிட்டி கிட்ட வந்துட்டேன். இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கணும்.
அடிக்கடி ஒரு கனவு இது மாதிரி போய் மாட்டிக்கிறாங்க. ஒரு சூறாவளி சூழலில் போய் மாட்டிக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே டைம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி போயிடுறோம். இந்த இடத்துக்கு சண்டை நடக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறான், வார் நடக்கிற இடத்துக்கு. நம்ம இந்த இடத்துல பேட்டில் ஃபீல்டுலேருந்து எட்டக்க தப்பிக்கணும். அதுதான் பட் இது மிஷனு. கிராஸ் த பேட்டில் ஃபீல்ட், கோ டு த கிளிஃப் கிட்ட போகணுமா. இப்போ இந்த ஏரியாக்குள்ளே போக சொல்கிறான். அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நோக்கி தான் ஓடணும். ஒரு மார்க் வச்சுக்கிறேன் சும்மா. ஓரளவுக்கு கன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன்டா. அது ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்பா நிற்கவே கூடாது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த இடத்துலலாம். ஆன்டிபயோட்டிக் கன்று இருக்கு, அது மட்டும் ஒன்று எடுத்துக்கணும். ஐயோ சாரி, நான் மட்டும் நிற்க கூடாது, ஓடிட்டே இருக்கேன். இந்த இடத்துல என்ன? ஐயோ எங்கேயா இருக்க? அடைச்சி வச்சிருக்காங்க, வழியே இல்லை. விட்றானுங்க. இந்த இடம் அதுக்குன்னு ரொம்ப இருட்டா இருக்கு, எனக்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. இங்க ஏற முடியல. இப்ப நம்ம பாஸ்ட்ல இருக்கோமா? ரைட், அதாங்க. இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு வழியே இல்லை. ஓகே, இந்த பக்கம் சுத்தி போகணுமா? ஒரு சூறாவளி மாதிரி வருது இல்லைங்க, அதில் நம்ம மாட்டிக்கிறோம். மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவனுங்க சொன்னது என்னன்னா, ஒரு காலத்தை கடந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன். ஆனால் மேக்ஸிமம் அடிக்கடி இவன் இந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் வந்துடுவான். இதுதான் எனக்கு அப்பப்போ கதையே பயங்கரமான ஒரு கதைங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைப்போம் இதானா, பட் அவனுக்கு மறுபடியும் வேற எங்கேயும் கொண்டு போவானுங்க. நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்க கேமில். இந்த இடத்துல போக முடியாது இருக்கு. அடிக்கடி ஏன் கிளிஃபை பார்க்குறான்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு இதோ சம்திங் இருக்கும். ஓரளவுக்கு எண்டுகிட்ட போனால் தான் நம்மளுக்கே ஓரளவுக்கு புரியுங்க. நான் இவன் தான் அப்பன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். நம்மளுக்கு அடிக்கடி ஒரு நினைவு வருது, அதெல்லாம் இவனோட நினைவு. அவன் கையில் அந்த பிபி இது வச்சுருப்பான், பிரிட்ஜஸ் பேபின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த குழந்தை பாடு உள்ள. அது வரத்துக்கான காரணம் இந்த நினைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா, அது இவனுடைய குழந்தைய தானே அவன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தரான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அவன் தான் சாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன், இவன் அப்பா நினச்சிட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். கொண்டுட்டாங்க அவனை. அந்த அந்த பிரசிடென்ட், முன்னாள் பிரசிடென்ட் செத்துறால நம்ம வளர்ப்பு தாய், இவங்களாம் சேர்ந்து இவனை கொண்டுடுறாங்க. அதுதான் இது வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். காட்டுறதெல்லாம் மாசா கட்டுறானுங்க. என்ட்ரி எட்டு அடி வாங்கும். இப்போ இது லூயி, இது நம்ம வச்சிருக்கிற பேபி. மண்டை ஒட்டு மண்டையா என்ன பவரா இருக்கான்?
Yo, yo. Hold retreat. Hold retreat. We need reinforcements. Forward. I'll make it right. Where are you, baby? Get my baby. இங்க தான் எங்க இருக்கானுங்க பக்கத்துல. ஓகே, எனக்கு கீபோர்டு தான் செட் ஆகும். ஓடாதீங்கடா டேய், ஏன்டா பயந்து ஓடுறீங்க அப்புறம்? Open fire. அசால்ட் ரைஃபிளா? BB! வா எரிக்கிறான்டா அப்பா அந்த இடத்து. Throwing fire. Retreat. இவனே ஒரு We need பிடி தான். reinforcements. Get back out there. I need my beat. On retreat! On retreat! We need reinforcements! Forward, forward. ஏய் சுடாதீங்கடா, செத்துறோம்டா. கண்ணுக்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. பதாருக்குள்ள ஒன்று சுட்டுட்டு இருக்கானுங்க. I need my BB. ஓ பிளட் சுத்தமா இல்ல. யூஸ்டு ஆஃப்லோடு ஆஃப்லோடு. வாங்க கோபி, ஹாய்.
கிளிஃப் டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. உனக்கு என்னதான்டா பிரச்சனை? ரொம்ப டார்க்காக காட்டியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தாங்க முடிஞ்சிருங்க கேம் எட்டுங்க. பிபி என்னோட பிபி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கான். அவனுக்கு வேண்டியது அவன் குழந்தை. என்ன திடீர்னு இந்த குழந்தைய கேட்டுட்டு இருக்கான், புரியல எனக்கு. Baby. நான் பிபி இல்லடா. Getting out of here. We are getting out of here, I promise. I promise. அதான் அவனோட கனவு இது. அவன் நிஜத்தில் நடந்ததை சொல்லிட்டு இருக்கானாட்டிருக்கு. Give me back my baby. Are you Clifford Unger? ஆமா. Who are you? Sam. Are you the father? Are you the father? என்ன ப்ரோ யாரு chat? யார் chatல PS5 அடிப்படுதா? PS5 கேட்டாங்க. இவன் செய்யறது அவன் செய்யறான். They told me your name was Sam Porter. Yes, ஆமா. But you are Sam Bridges. But you are Sam Bridges. My bridge to the future. சாம் ஒரு காலத்தில் அந்த குழந்தை இருக்குல்ல பாடு உள்ள, அது உள்ள சாம் இருந்திருக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி இருந்தது சாமு, இவனோட குழந்தை தாங்க சாமு. Sam. You bring people together. You bring people together. You are their bridge to the future. You are their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. Stand up. இது உங்க குழந்தையான்னு கேட்குறான்ல, அதனால தான் அவன் கொடுக்குறான் எக்ஸாமு. அந்த குழந்தைய வேணான்ட்டு அவனை கட்டி பிடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா? அதாங்க சாமு தாங்க அவன் குழந்தைய. இப்போதான் ஞாபகம் வருது. Take BB and get out of this place. சாமுக்கு ஞாபகம் வருது. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. ஓ வந்து ஆர்ட்ஸ் மேனட் இருக்கு. Now if she orders me to do something, I have to. டை ஆர்ட்ஸ் வேணா? I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Skip the battlefield successfully முடிஞ்சு. அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணுறாங்க.
bring back my baby. அட பாவீங்களா. வாங்க பிரதீக்ஷா. வணக்கம், மதிய வணக்கம். உணவு அருந்தியாச்சா? ஐயோ அருந்தியாச்சா? அப்பா முடியல. அங்கேருந்து திரும்பி வரான், எப்படி டேரெக்டாக இங்கே வரான்னு எனக்கு புரியல. என்ன கணக்கு? அப்படியே தூக்க மயக்கத்திலே வந்து உள்ளே சேர்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு குளியில் போடும், அழுகுறான். அருந்தியாச்சு. அருந்தியாச்சா? ஓகே. கனெக்ஷன் லாஸ்ட்டா? இல்லைங்க, இப்போ இருந்தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுங்க. ஒரு ½ hour 1:30க்கு போவேன். Sam, are you okay? நான் நலமாக தான்டா I இருக்கேன். reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port North City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. இப்போதான் அவன் கூட்டு வந்து உள்ள விட்டுருக்கான் போல. என்ன அதான பார்த்தா சூறாவளியில மாட்டிட்டு என்ன எப்படிடா நான் உள்ள வந்தேன்னு பார்க்குறேன். He said, "Give me back my baby." Impossible. Cliff was born. He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the babies, maybe. About how they were made. ஏங்க இவன் தாங்க வந்து அவனோட பையன், கிளிஃபோட பையன் இவன் தான். இவனோட இது நிறைய இருக்குங்க. இப்போதான் ஓரளவுக்கு Didn't feel like he was trying to hurt us. அவன் வந்து நம்மள like he just wanted to talk. But you said you அவன் saw பேசதான் him நினைக்கிறான், hold ஹர்ட் the பண்ண director நினைக்கல. captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. That man, Bridget. அவன் நல்லவன் தான். கிளிஃப், நீ தான் வந்து உலகத்தோட ஃபியூச்சர், எல்லாரையும் கனெக்ட் நீ தான் பண்ற, மக்களோட ஃபியூச்சர் நீ தான் அப்படின்ற, வேர்ல்டோட ஃபியூச்சர். It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." Hey, hot man. இவன் எங்க வந்திருக்கான்? All right. This message is insurance. This message is insurance. In case something happens to me. Okay. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team was divided into 2 groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge North City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her in person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily. ஏங்க அதங்க நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அமீலியும் பிரிட்ஜெட் அந்த பிரசிடென்ட் இருக்கால, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அவ சோல். உண்மை கிடையாது. Division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor,
Her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. யாரும் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையா நேரில் பாடியை, அதான் உடம்பு ஒரு ஃபிசிக்கலாக. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. ஓ புரியுதாங்க, குழந்தைன்னு சொல்லியிருக்கா அமிலியா அந்த பிரசிடென்ட். ஆனா வந்து சின்ன வயசுல 20 வயசு இருக்கும்போது கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டனால அவளுக்கு குழந்தையே இல்ல, குழந்தைய பெத்துக்க முடியாது போல. So where'd she come from? அப்ப எங்க இருந்து வந்தா அமிலி? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. EE theory extinction entity, அழிவின் if she's the cause சக்தியா of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. இப்போதான் கதையே ரிவீல் ஆகுது. ஆமாங்க, அப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஓரளவுக்கு புரியுது இப்போதான் எனக்கு. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started. இவன் நிறுத்த போறானாட்ருக்கு, அவன் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாலும். One last confession. அமிலி தான் வில்லியங்க. I'm just a man. No powers. No powers. Nothing special. Don't have dooms. I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying. I never tried it. நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு. செத்துட்டா மறுபடியும் நம்ம ஆன்மா கூட மறுபடியும் வந்துரும். அது ஏதோ சொல்றாங்க ஸ்பெஷல் அபிலிட்டி. The battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. AMD RX 9070 போட்டுருக்காங்க. I gotta go. She's calling for me. Bridges. Rudan. Don't let me down. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க. சோ அமிலி தாங்க வில்லி. பிரிட்ஜஸ் அவதான் பிரிட்ஜெட் பேர் என்ன பிரிட்ஜெட் ஸ்ட்ராண்ட். சொல்லப்போனா உலகம் அழிகிறதுக்கான காரணமே அவதான். Jump to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. எக்ஸே அமிலிக்காக தான் வேலை பார்க்கறோம். I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... அடக்கடவுளே. What happened? கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அவர்தான். The chiral network dropped out. According to Lagna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. Fragile. You look like shit. You should be resting. பீ மாதிரி இருக்க நீ அடேன்ற. I need to tell you something. இத தமிழ்ல பார்த்தா சிரிப்பா இருக்கு. என்ன பிரச்சனை பீ மாதிரி I இருக்கு. had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. He say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. She was their leader. The terrorist voidouts, the whole extinction agenda. Amelie was behind it all. அட கடவுளே, அந்த டெரரிஸ்ட் கும்பல எல்லாத்துக்குமே இந்த உலகம் அழித்து எல்லாமே அமிலி தான் போல. But it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist.
He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. அமிலி தான் அவனை வந்து அவ பவரை எல்லாத்தையும் காமிச்சு அவன் வசம் இழுத்துக்கிட்டாள் ஹிக்ஸை. அமிலி வந்து ஹிக்ஸுக்கு பவர் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா அமிலி வந்து பிடியை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அந்த பவர்லாம் இவனுக்கு கொடுத்த உடனே அவன் பின்னாடியே ஓட்டான். முட்டா பையன் அவனும் நார்மலான ஒரு ஆள் தான் இருக்கு. மக்களை இணைக்கணுன்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் அதை வந்து அவ பேச்சு அதெல்லாம் கேட்டு அவ கூட ஓட்டான். I looked inside his pod and there was no baby in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. Oh. என்னோட பிபி என்னோட ஏன்ட்ட இருக்கிற குழந்தை வந்து who else had dolls like this? புரியுது. Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. அவனுங்களுக்கே தெரியல. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? அமிலி யாருன்னு நம்மளுக்கே தெரியும். Waiting for you on the beach. யாருக்கும் தெரியல. Hurry back east. ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இவங்கள. எல்லா பொறுப்பையும் ஏன் தலையில் கட்டிடுறானுங்க. வேறு வழி இல்லை. நம்ம தானே கேம் விளையாண்டாகணும். நீங்களே பார்த்துக்க சும்மா நம்ம இருக்க முடியாது. அப்புறம் கேம் நம்ம விளையாட மாட்டோம். அவங்களே முடிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு புள்ளியில் போடும். Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. Okay. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. Okay. அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ரத்தம் கம்மியாக இருக்குது போல். நம்ம வந்து அந்த கிரிப்டோபைட்ஸ் என்னது அந்த பூச்சி மாரி ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் மாட்டு போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தோடனே மேடம்க்கு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க பழைய வேலைக்கு வந்துடுவாங்க. கனெக்ஷன் லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே போயிட்டு முதல்ல வேலையை பார்ப்போம். You know what day it is today, PB? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Oh, birthday, va? Time for you to come out into the real world. I promise. I promise. உண்மையான உலகத்துக்கு நீ வெளியே வருவன்ற மாதிரி சொல்றான் இருக்கு குழந்தைய. என்ன வெளியே வரல பாடுள்ள இருக்குல. We can have a real party. இப்போதைக்கு ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே. Happy birthday. Happy birthday. Take on a new order for check the terminal for available orders. All weapons will be locked until departure. All clear. இன்னமும் டெலிவரி சர்வீஸ் தான் போயிட்டு இருக்கா. ஆர்டர் ஃபார் செமட அப்பாவிங்களா. கிரிப்டோபைட் டெலிவரியா?
Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Okay. Okay. Order assigned. அது அதான் தெரியல எனக்கு. கடைசி வரைக்கும் அந்த ரோபோட் ஒன்று இருந்துச்சு சொல்ற மாதிரி. Beginning scan. எனக்கு தெரிஞ்சு நாம தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க வரேன், செக் பண்ணி பார்ப்போம். மறந்துட்டேன் ரோபோட் எப்படி வர போனேன். இங்கே தானே இங்கேயோ ரோபோட் வர போனேன். இன்ட்ரெஸ்ட் கார்கோ டெலிவரி ஸ்டாண்டர்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியல. மெயின் மிஷனில் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியலங்க, ஏதோ கொடுத்துட்டானுங்க தெரியாம. எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. Have a pleasant journey. ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இன்னும்? என்னோட பைக்கு வேர் இஸ் மை பைக்? எங்கே போகணும் நான்? ஓ, அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேனா? போர்ட் நாட் சிட்டிலேருந்து. சூப்பருங்க. அடா பாவீங்களா, என்னை வந்து கேப்டன் நாட் சிட்டிக்கு கூட வர சொல்கிறானுங்க இவ்வளோ தூரம். ஓகே, ஜம்ப் பண்ண முடியாதா? இப்போ நான் பைக் எங்கேருந்து எடுக்கிறது? போகிற ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ நான் வந்து ஒரு பைக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இங்கேருந்து. ஏதோ ஒன்று கார் வச்சுருக்காங்க போல, அது எடுக்கலாம் மாட்டிருக்கேன். கடைசி வரைக்கும் இந்த காரை எடுக்க முடியாதுக்கு எதுக்குடா இங்கே வச்சுருக்கீங்க? லாக்குடுன்னு வந்துட போகுது எங்கேயாவது. பார்த்தீங்களா, லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. என்னடா உதவி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு? ஒரு பைக் ரெடி பண்ணிட்டு போங்க. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. பரவாயில்லங்க, உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நானே மறந்துட்டேன். cannot be used network connection. ஓ அடங்கொப்பா, டேய் ராஜா, ஏன்டா சோதிக்கிறீங்க? நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிளாம். இப்போ என் பைக்கு அங்கேயே விட்டு இந்த லேக் நாட் சிட்டிலே போட்டு நாட்டு இருக்கு பைக்கு. அப்போ ஓட வேண்டியதானா? நடராஜா சர்வீஸ் தானா? அப்போ கேம் கடைசியாக ஸ்டார்டிங்கில் இந்த இடத்த விட்டு போனேன். இப்போ கடைசியாக கேம் எண்டிங்க்கு பேக். We've been getting near constant timefall in this region for a while now. மறுபடியும் இப்போ தான் வரேன் இந்த இடத்துக்கு. Everything you built for us out here has been completely destroyed. The good news is we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not so good news, Cairo printers are currently unused. பாய கொஞ்சம் மூடுறடா. புல்ஷிட் பேசிட்டே இருப்பான் ரொம்ப. சரி, நம்ம இப்போ மார்க் வைக்க வேண்டாம். தற்போதைக்கு நம்ம வந்து அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் மேலே. Due to the networking stability, given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. பாட்டை போட்டானுங்க. ரொம்ப முக்கியம்டா பாட்டு. போட்டு சாவடிங்கடா.
ஏதோ வச்சிருக்கானுங்க. ஒரு பைக் மட்டும் கிடச்சிட்டா போதும் எனக்கு இந்த இடத்துல. பரவாயில்ல, இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன். இந்த இடத்துல நான் எங்கேருந்து போகிறது அப்புறம்? அப்படியே ரூட் இருக்குது, நான் வந்த ரூட் அப்படியே எங்கேயா நடந்து ஓட வேண்டியதான் இதே ரூட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு. அதை தான் நான் அந்த தப்பை மட்டும் நான் செய்ய. ஐயோ பிசிசி இல்லையா? அட போங்கப்பா. ஸோ சேட். வேறு வழி இல்லை, எப்படியும் போய் ஆகணுமா? அட கன்றாவி, என்ன குழன்னு நிற்குதுங்க இதுங்க. சூப்பரு, ஜாலி. எல்லாத்தையும் இப்போ பொழக்க போகிறேன். என்ன சாக மாட்டேங்குதுங்க இதுங்க. ஒரு அடியில் செத்துரும். ஒன்று ஜாயின் இருக்குங்க. பைக் இருக்கு, சூப்பர். நல்லா புள்ளையாண்டா. யாரா நீனு? அட்டே கடவுளே. மே 14th பீக் சம்பவம் லோடிங். ஓ அதுக்கா படத்துக்கா? ஓகே ஓகே. என்ன ரிலீஸ் ஆகலையாங்க அது? என்ன கன்றாவிங்க இந்த இடம்லாம் இப்படி இருக்கு? எப்படி இந்த இடத்துல நான் போகிறது? சே, பயப்படிங்க. பைக்கு கொடுத்து சாவடிச்சிட்டானுங்க என்ன இப்படி? இந்த வழியில் தான் போய் ஆகணும். பட் வழி இப்படி இல்லைன்னா நான் சுற்றி போகணும். அப்போ நான் இப்படி எடுத்து பேக் அடித்து இந்த வழியில் போனால் நொட்டிட்டு போயிடும்னா பாலாக இருக்கா இங்கே பார்ப்போம். ஆமாங்க ப்ரோ, நான் யாருக்கும் ஃபேன்லாம் இல்லைங்க. நான் படம் பார்ப்பேங்க, அவ்வளோதாங்க. பிடிக்கும், எல்லார் படத்தையும் பார்ப்பேங்க, அவ்வளோ.
என் ரூட்டு தனி ரூட்டு. நான் அந்த பக்கம் வர மாட்டேன்டா. அட பாவீங்களா, இதுக்கு எண்டே இல்லையா? மேபி ஒரு ட்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், அடிச்சு பூஸ்ட்டை போட்டு நான் மட்டும் அடிச்சு நோத்திட்டு போக போகிறேன். இப்போ வேகமாக பார்த்துக்கலாம் என்ன நடந்தாலும். சியரா பைஸ்டிங்களா, சியரா நான் பண்ணுறீங்க, இங்கே மாட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான். ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு புள்ளையாண்ட அந்த பக்கம் போயிருக்கான். அட்டுங்க அப்பா, ஏங்க இப்படி இருக்கு கன்றாவியா. லெட்ஸ் கோ. ஐயோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுடா என்ன. போ 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 போ. மாட்டிக்கிட்டேன். பைத்தியங்க இந்த பைக். திடீர்னு நம்ம போது, திடீர்னு போக மாட்டேங்கிறான். நாசமா போங்கடா எல்லாரும். அப்பாடா, கடவுளே. செத்து தொழடா. ராக்கெட் லான்ச்சர் எடுக்க முடியாதுட்ட, ஆனா உன்னை விட மாட்டேன்டா நீ போலக்காம. இருங்க வர. தேவையில்லாத ஃபர்ஸ்ட் கீழே போட்டோம். எம்டியானதெல்லாம் தேவையில்லை. இது எம்டியா? எம்டி. ஆஃப் லோடு யூஸ் இது ஆஃப் லோட் பண்ணிக்கணும். ஆஃப் லோடு. வாங்க மாயாவி ப்ரோ. இந்த பைக்கை படுத்துற. ஐயோ கீழே போடுறா டேய், கண்ணுடுறா கையில. ஐயோ இருங்க முதல்ல இதை போட்டுருவோம். இருங்க ப்ரோ கொஞ்ச நேரம், முக்கியமான வேலையில் உள்ளேன். வாங்கிக்க. இந்த பக்கம் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. நான் வாங்கிக்கிறேன். ஏண்டா இங்கே தான் நிற்கிறேன், என் முன்னாடியே வர. அட பாவி. இந்த இடத்த விட்டு ஓடினுங்க, ரொம்ப அடி வாங்குறேன். அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு தான் கொஞ்சம் வசதி. என்ன அடிச்சுட்டே இருக்கான், ஏந்திருக்க விட மாட்டானே. டேய் படுவா இருடா, ரொம்ப டேமேஜ் ஆகுது. இது முடிச்சிட்டு வரேன். இங்க ஆளை காணோம். இது வந்துட்டான். சாவுடா. இந்த மண்டை ஓட்டில் அடிக்கணும் போல கரெக்டா. வாய்ப்பு இல்லடா ராஜா, வாய்ப்பு இல்லடா. ஓ பார்த்தா. ஐயோ அது வீணா போச்சுக்க. இந்த போற கரெக்டா. லோட் லாஸ்ட் சேவ் கேம். லோடு ரிட்டர்ன் டு த டைட்டில் ஸ்க்ரீன். லோடு லாஸ்ட் சேவ் கேம். ஐயோ எங்கே சேவ் ஆச்சுன்னு தெரியலையா. எங்கேயாவது அந்த பின்னாடி அங்கேருந்து வந்துட போதுங்க.
இந்த கேமில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா நான் எங்கே செத்தனோ அங்கே ஸ்பான் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த பைக்கை படுத்துற வேதனா. ஐயோ அச்சானுங்க ஆப்பு தெரியும் இது மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க. அதான் பார்த்தேன். இப்போ நான் போனோமாடா எங்கே ஸ்டார்ட்டாக விட்டானுங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ நான் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ராக்கெட் லான்ச்சர் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். குஜ்ஜால வரண்டா இருறா. ஓ ஃபேப்ரிகேட்டே பண்ண முடியாதா? வேலைங்கிடும் ஃபேப்ரிகேட்டும் பண்ண முடியாதுங்க. ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டரா அப்படிலாம் கேட்டால் நான் என்னங்க சொல்கிறது? எனக்கு எதுவுமே ஃபேவரட் இல்லைங்க. அப்படியே போகிற போக்கில் போக வேண்டியதாங்க. யார் பாட்டு திடீர்னு ஒருத்தர் பாட்டு போடுவார், ஒரு பாட்டு பிடிச்சிருக்கோம், அப்படி பாட்டு ரசிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். படம் நடிப்பாங்க பிடிக்கும், டேரக்டர் பிடிக்கும், அவ்வளோதான். அவங்கள மட்டும் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. And transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not so good news, Cairo printers are currently unusable due to the networking stability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. விட்டானுங்க ஏமாற்றி மறுபடியும். இப்போ நான் அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு ஜம்ப் போட்டு அங்கிட்ட இங்கிட்ட செருப்படி வாங்கிட்டு போகணுங்க. மறுபடியும் பாட்டா ஐயோ. அப்போ நான் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதை நான் பார்த்து கரெக்டாக போகணும். போகிறேன். மனசாட்சியே இல்லாமல் எவ்வளோ தூரம் என்ன ஓட விட்றானுங்க. பேசாமல் அந்த இடத்துல போய் சேவ் பண்ணிட்டா. ஆமாங்க அங்கே போய் சேவ் பண்ணிடலாம்ல. சி தப்பு பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி அங்கே சேவ் பண்ணிடுறேன். ஒன்றரை இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்குது. இந்த மாதிரி மிஸ்ஸே ஆகாது. ரெண்டு மணிக்கு போவாங்க. ஒரு குறிக்கோள் வச்சுட்டேன், இதை முடிக்காம போக மாட்டேன். இது அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து அங்கே பிடி இருக்கான். அது பேய் அந்த இது இருக்கும்போது மட்டும் அப்படியே பயங்கரமாக காட்டுறானுங்க இடம். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், சிஸ்டம் போயிட்டு why you cannot save as a threat has been detected nearby. Move away from the threat in order to save. நொட்டுங்க ப்ரோ. த்ரெட் டிடெக்ட் ஆகிட்டாங்களாம், அதனால் சேவ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஓகே இப்போ நான் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டேன்னா சூப்பர். இப்போ என்ன பண்ணணும், பிறகு டாட்டா காட்டுதா உடனே அங்கே பேய் இருக்கிறது காட்டும் பாருங்களேன். அவ்வளோதான். இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டக்குன்னு முடிச்சிருவேன், நோ இஷ்யூ. பேட்டரி சுத்தமாக காலிங்க. ஒரு கன் எடுத்துக்கிறேன்.
எங்கங்க பைக்கை காணோம்? அடா பாவீங்களா, அப்ப பைக்கு அங்க போய் விட்டோன்னே அங்க போயிடுச்ச பைக்கு. இருக்கணுங்களா இருப்பானுங்களா இவனுங்க? வாட்ச் ஸ்ட்ரக்சரா? இது வச்சு என்ன பண்றது? இது வரைக்கும் நான் இது யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இது வச்சு சுடுற மாதிரி தான் டுபு 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 டுபுன்னு சுடலாம். ஒன்றுத்துக்கு இல்லாத இது எதுக்கிடாது. இருங்க, ஏதோ டிசென்ட் அசென்ட்னு கேட்குது. நொட்டிக்கிட்டு போயிடுச்சு இப்போ. இல்லைங்க, நாளைக்கு ஜிடிஏ விளையாட வருவோங்க. வேறு ஏதாவது நம்ம விளாட்லான்னு பார்த்தா ஐயோ ஐயோ கிட்ட வருது. குழந்தை கன்றாவே இருக்கு பார்க்க. ஐயோ கிட்ட வருது கிட்ட வருது. நொட்டிட்டு போச்சு எல்லாம். அப்பாடா ஒரு வழியா தப்பிச்சிட்டேன். வெளில போறீங்களாங்க? ஓகே ஓகேங்க. அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எதை வச்சிங்க ஜம்ப் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க? நானும் அதான் நினச்சேன். அதை வச்சு ஜம்ப் பண்ணலாமா தான் பார்த்தேன். அந்த வாட்ச் டவருங்க சும்மா பார்க்கறதுக்கு வேடிக்கை. ஒன்றுத்துக்கும் புண்ணியம் இல்லை அது. ஐயோ குழன்னு கன்றாவியா இருக்குங்க. சி இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். நான் ஓடி போய்ட்டு அந்த பில்டிங் மேலே ஏறி நிற்க போகிறேன் கரெக்டாக. ஓகே, இப்போ நான் இங்கே சேவ் பண்ணிக்கிறேன். எம்டி கார்கோ கீழே போடுங்க ப்ரோ. எம்டி கார்கோவா? என்ன சொல்கிறீங்க? இருக்காண்ணா? ஓ இருக்கா? ஓகேங்க, நன்றி. சொன்னதற்கு ஒரு கூடி ஓடு. எங்கே போகணும் நான்? ஆக்சுவலாக இப்படியே தான் போகணும். வந்துட்டேன். கேபிட்டல் நொட்டிக்கிட்டு போகிற சிட்டி.
நான் லெஃப்ட் பக்கம் போகல. இப்போ அந்த அதுக்கிட்ட சண்டை போடல, எனக்கு நேரம் இல்லை. நான் ரைட்டில் இறங்கிடுறேன். ஐயோ அட கடவுளே. ஐயோ வரோம். இந்த பில்டிங்கை காணோம். ஐயோ பில்டிங் அங்க இருக்கா? கடவுள். அப்பா பொட்டுடா, இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. பொறுமையாக தான் விளாடணும் இந்த இடத்த மட்டும். ஓடு. யாரோ தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம். ஐயோ கீழே தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கான் பிளட்டை. தெரியல. ஓ அங்கேயா போடுறா டே தூக்கி போடுறா. ஓடு. அடடா வேற இன்னொரு பொம்மை. கரெக்டாக ஓடிட்டான். ஓ ஜஸ்ட் மிஸ்.
போச்சு. எப்பா ஒளி சலார் தேவராதா செத்த நேரத்துல ஒட்டுடுச்சு நம்மள. ரொம்ப லோட் அதிகமாயிடுச்சு. முதல்ல முக்கியமான வேலை எல்லாத்தையும் இது பண்ணணும். %85 டேமேஜ் ஆயிடுச்சுங்க. எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுத்தா வச்சுக்கேன், என்ன கருமத்தில் எடுத்துட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு வந்ததே பெரிய விஷயம், மூட்டு போங்கடா அப்படின்றோம். நீங்களே போய் பிடிச்சிங்கடா கிரிப்டோ போயிட்டு அப்படின்னு. சரிங்க, சுத்தமாக எனர்ஜி இல்லை, கொஞ்சம் தண்ணி குடிப்போம். ஜமீனை ஏற்றுட்டோம். பிறகு வேற என்ன ஏறணும்? பிளட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஓடும். வந்துட்டோங்க பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு. எப்போ அங்கே ஏதாவது இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சண்டை போட்டு ஆகணும் ப்ரோ, பிடிக்கு போர் அடிக்கும்ல. ஆமாம், என்ன ஒரு கேரக்டர்னு வச்சுருக்காங்க, உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீ மட்டும் வர போகிற, சண்டை யாரா போடுவேன் கூட அப்படின்னு நினைக்கும். கரெக்டு தாங்க, உண்மைதான், அது உண்மைதான். பாவம், அது மட்டும் என்ன பண்ணும், போயிட்டு முதல்ல சார்ஜ் போடணும். பாதி கடலை தாண்டிட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை மட்டும் தாண்டிட்டேன்னு நேராக கிட்ட போயிடுவாங்க. ஐயோ இதை பார்க்காமலே நான் மட்டும் போயிட்டு இருக்கேன். நேரத்துக்கு எல்லாம் காலியாக இருக்கும். ஆப்பா வச்சானுங்க எனக்கு ஆப்பு இந்த இடத்துல. லேடரும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ முடிஞ்சு போச்சு. இதே நான் கீழே போட வச்சுருக்கேன். ஓகே, இன்னும் ஒன்று கட்டிருக்குங்க அதில். போங்க, நேரம் தான் போய் ஆகணும் மாட்டிருக்கு. ரொம்ப டயர்டாக வேறு ஆகிட்டோம். இருக்கிறதே இதான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா இந்த நம்ம கார்கோ எங்கேயாவது ஓரமாக வச்சுட்டு பிடிஏ சண்டை போட்டுட்டு சாவு அடிச்சுட்டு பிறகு மறுபடியும் போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மறுபடியும் எதாவது ஆச்சுன்னு நான் அதான் பண்ணியாகணும். ஏன்னா 85% முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலே எனக்கு மறுபடியும் ஆச்சுன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, மறுபடியும் இப்போ டைம் ஃபாலெல்லாம் அதுவும் வீணாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஸ்டார்டிங்லேருந்து மறுபடியும் கொண்டு வாடான்னுவானுங்க. நான் அப்போ சேவ் பண்ணி அங்கேருந்து கொண்டு வருவேன். வரும்போது நான் கார்கோ அங்கேயே ஓரமாக எங்கேயாவது செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை சாவை அடிச்சுட்டு அப்புறமா நான் கார்கோவை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வர மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன். வேகமாக ஓட முடியல என்னால். கடுப்புங்க இந்த இது தெரியல, கடுப்பான இது இதுதாங்க.
சொல்கிற மாதிரி ஆமாம் அது ஒன்று இருக்குது. இப்போ எதுவும் ஃபேப்ரிகேட்டே பண்ண முடியலங்க. நான் அந்த காருக்கு வந்து ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே எதுவுமே யூஸ் பண்ணல நான் கேமில். கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை நான். என்னங்க என்னுடைய காலடி தடமா அது? Hello? ஓகே, நான் கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும் இந்த இடம் வந்து. இது அது ஏறா. ஐயோ சோதிக்கிறாங்க, செத்துருவான் போலங்க இவன் இங்கேயே. ஏன் இப்படி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க? அதில் கரெக்டாக நேராக ஏறுறானா? அப்பா ஏறிட்டான். அடங்கொக்க மொக்கட்டே அதை விட்டு எத்தனை பக்கம் போடா. சும்மா போறவன் எங்க எந்த பைத்தியங்க இதை போட்டா எப்படி போட்டு வச்சிருக்கான் பாருங்க. உயிரை வாக்கிறதுக்குன்னே போட்டு வச்சிருக்கான். அங்க எப்படி போவேன் நான்? ஐயோ அப்பா பரவாயில்ல, அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆழம் இல்லை. சோதிக்கிறானுங்க நம்மள, ரொம்ப சோதிக்கிறானுங்க. பைக்கு வந்துட்டேன். நீங்க கண்ணை பார்த்தா எல்லாம் மறந்துடுறீங்க போங்க. கண்ணை பார்த்தா எல்லாத்தையும் மறந்துடுறானுங்க. இஸ் இட்? ரொம்ப ஸ்லோவாக வர மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. அப்பா ஒரு பைக் இருக்குங்க. நான் ஓட்ட பைக்கா? ஐயோ பீட்டி இருக்கா? ஏங்க இதெல்லாம் தாண்டி எப்படிங்க ஒரு மனுஷன் போவான்? என்னங்க இவனுங்க இப்படி பண்றானுங்க என்ன போட்டு? சும்மா கலாய்ச்சிங்க. நான் அந்த பக்கம் போலங்க. அப்ப முக்கண்ணா மறுபடியும் நான் செத்துட்டேன்னா வேற ஒரு இடத்துல இருந்து நான் வருவேன். நான் இங்கேயும் சேவ் பண்ணிக்கிட்டா? இப்போ நான் சேவ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு தெரியலங்க. லோட் லாஸ்ட் சேவ் டேட்டா லோடுன்னு கொடுத்தா செலக்ட் அண்டு லோட் ஏ சேவ்டு கேம். குயிட் யுவர் கேம். ஐயோ வேணாம்டா டே, வேணாம் எதுவுமே பண்ண வேணாம், மூடிட்டு போ. இவ்வளோ தூரம் வந்து எதுவும் சொதப்பிடக்கூடாதுங்க. ஏன்னா வந்துட்டேன் ஓ சார் இங்கே போகணுமா? சுதிக்கிறானுங்களே, வேற வழி இல்லை என்று நினைக்கிறேன். பிறகு இதை தான் தாண்டி செல்ல வேண்டும் இந்த வழியில். பெரிய சோதனையாக தான் இருக்கா இது. இந்த பக்கம் போனால் கூட சீக்கிரமாக போயிடலாம். பீட்டிலாம் பார்க்க தேவையில்ல, போகலாம் வாங்க. பீட்டியாவது கீட்டியாவது.
பயமாவும் இருக்கு. சரி எப்படியே போவாங்க அந்த பக்கம் போனா நான் பைக் விட்டு நடந்துட்டு போகணுன்றாங்க. நடந்து இங்கே எம்மா தூரம் போங்க போகிறது? யார் போகிறது இவ்வளோ தூரம்? புல்ஷிட் மாதிரி அறிவு கட்டவனுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்து கொள்கிறேன். வழியே செல்லும். கொஞ்சம் சுற்றி போயிட்டு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த பைக்கில் கேமில் அந்த பைக் ஓட்டுறது தான் கொஞ்சம் ஏதோ கிளிச்சு இருக்கு. கலாய்ச்சோம் ப்ரோ. எனக்கு இப்போ தாங்க பார்க்குறேன். ரிப்பர் ஸ்ப்ரேலாம் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் சம்மந்தமே இல்லாமல் கொடுத்தா. ஆமாங்க, நானும் அதை பெருசாக கண்டுக்கலைங்க. அது ரிப்பர் ஸ்ப்ரேலாம் இப்போ அதோட தேவையாக இருக்குது. ஓகே, நோ இஷ்யூ. பார்ப்போம். டேமேஜ் ஆகுது. ஐயோ இவனுக்கு வேறயா? ஐயோ வெட்டி போயிலுங்களா இவனுங்களா? எதுக்குடா இருக்கீங்க நீங்களா? வேறு வேலை இல்லை, போய் குழப்ப பாருங்கடா. ஆல்ரெடி என்கிட்டே ஒன்றும் இல்லாமல் நானே தவிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட வந்து நோண்டிக்கிட்டே இருக்கானு. இதில் இந்த பிடி இது அதுன்னு ஒரு லக்கேஜ் ஸ்டோ இதை வர தூக்கிட்டு போயிட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறானுங்க. டார்ச்சர் பண்ண டார்ச்சர். பாடா தெய்வ புண்ணியத்தில் சரி நான் யார் வந்துட்டேன் ஒரு வழியா. என்ன எம்மா தூரம்? ஃபைனலி வந்துட்டேன். இங்கே போயிட்டு நேராக போடா முடிஞ்சுது. வந்துட்டேன். மழை பக்கம்லாம் ஏற வேண்டாம், சுற்றியே போயிடுவோம். ஓகே விஷயம். Let's go. Container damage crypto போயிட்டா. அட பாவி. ஐயோ
யாருங்க சமாளிக்கிறது? எப்படிங்க சமாளிக்கிறது? நான் பைத்தியமாங்க இவனுங்க. நான் இப்போ எங்கேருந்து அங்கேருந்து வருவேன். கடவுளே. ஐயோ. அப்பா நல்லதா போச்சு. இந்த பைத்தியத்தை வீடா போன பைத்தியம் எங்க இருக்கு? வீணா போன வெண்ணையே நீ இங்கே இரு. இல்ல இல்ல ஒரு எங்க ஆல்ரெடி டேமேஜ் ஆயிடுச்சுங்க கண்டெய்னரு. 2 ஆயிடுச்சாங்க சொல்ற மாதிரி. ஆமா சரி நான் சாப்பிட்டு வந்தேன். இதை முடிச்சிருவேன். இதான் பிளான். இவனை இங்கே வச்சுட்டு பிறகு நான் கீழே போயிட்டு அவனை பொழந்துட்டு மறுபடியும் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இதான் மேட்டர். பாஸ் எப்படி பண்ணுறது? பாஸ் எப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே நான் சாப்பிட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். கிட்ட போயிட்டு கடைசியில் அங்கே மூதேவி 2 மூதேவி வந்துருச்சுங்க. 4 வந்துருச்சுங்க கடைசியா. சரி பார்க்கலாம்.
அட பாவி எல்லாம் உண்டு. என்னது அட்டிபிட்டி ஹேண்ட்கன். ஓகே ராக்கெட் லான்ச்சரா போடு. Stop. அவ்வளோதான் பர்ஃபெக்ட். மறுபடியும் மேலே போயிட்டு வந்தால் மறுபடியும் வருமா இது? ஓகே இப்போ அதையும் எடுத்துகிட்டு இதையும் எடுத்துகிட்டு என்னால் போக முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பார்ப்போம். அப்லோடு ஆஃப்லோடு ஆஃப்லோடு ஓகே.
மறுபடியும் மேலே போயிட்டு கீழே வந்தோடனே மறுபடியும் வருமா? ரொம்ப சோதிக்கிறானுங்க நம்மள. ஆன்டிபயோட்டிக்னால கீழே போட வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. போட்டுட்டு தான் அதை எடுக்காதுங்க, வேறு வழி இல்லை. ஆன்டிபிடி ஹேண்ட் கன்னு தேவையில்லை. அசால்ட் ரைஃபிளில் சாரி ஆமோ 180 180 180 24 தான் இருக்குது. இது தேவையில்லை. இது என்னது? ராக்கெட் லான்ச்சரா? ஷார்ட் கன்னு புல்லட்டுக்கு பவரு. ஷார்ட் கன்னு தேவையில்லை. இதுவா ஓகே. தற்போதைக்கு இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போவோம். இப்போ ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, வேறு பிரச்சனை இல்லை. டேமேஜ் 18%. சூப்பர்ல. இந்த ஐடியா முன்னாடி வராமல் போயிடுச்சு எனக்கு. மறுபடியும் கிட்ட அங்கே போயிட்டு ஒரு சிவா போட்டு பிறகு கிளம்பிடு. There we go. தண்ணியை கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கு. வச்சு எல்லாம் சாவ அடிக்கிறானுங்க. நான் இங்கேருந்து நான் தண்ணியை கிராஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நேராக தான் போகணும். நேராக போயிட்டு நான் அங்கே போக மாட்டேன்னா நான் போக மாட்டேன். இப்போ பைக்கும் இல்லையா விளைங்கிடும். பிரிட்ஜா? என்ன பிரிட்ஜு எப்படிங்க வந்துச்சு?
பைக் இருக்கு. சூப்பர். I know, it must be. That's tasty. எப்படா மறுபடியும் வருது? என்ன கதை இது? ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன். இன்னும் அதே இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் வந்தா வரலடா ராஜா. நீ தனியா நீயே செத்து போ. பாடி பைக்கே வர நடத்தே போறேன்டா. இன்னைக்குள்ள கேமை முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா இழுவரியா இருக்கு ரொம்ப. ஐயோ வந்த இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் வந்தால் மறுபடியும் வருது. நான் இதை எதிர்பார்க்கலீங்க. ரீஸ்பான் ஆகுது. இந்த பைக் எடுக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நான் மேலே சேவ் பண்ண வரல, அதை சேவ் பண்ணதை மறுபடியும் லோட் பண்ணிவிட்டு பிறகு வேணால் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு தோணுது. ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறது வேகமாக போகலாம். கடத்தி போ. ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டான். டிஸ்மெண்டல் தான் இருக்குது, ரிப்பேரே காட்ட மாட்டேங்குது. நோ டேமேஜ், நோ ரிப்பேர், அப்கிரேட் ஸ்ட்ரக்சர். Too close. Too close. Like that. There we go.
சாப்பிட்டேங்க. சாப்பிட்டுட்டீங்க. ஆமாம், நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்டீங்க? மதியானம் வரப்பே சாப்பிட்டு தான் வந்தீங்களா? பெரிய ஒரு விஷயத்த முடிச்சிட்டேன். கண்டிப்பாக லெஃப்டில் போகக்கூடாது, அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு கடலை தாண்டி விட்டேன். சார்ஜ் போட்டுட்டு இங்கேருந்து நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பும். நான் சாப்பிட்டு தான் இங்கே வந்து லஞ்ச் ஓவர். ஓகே, சூப்பருங்க. சார்ஜ் ஏறட்டும் சரிச்சா. இப்போ கார்கோவில் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 18 அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இங்கே சேவ் பண்ணிப்பேன். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி தான் போகணும் இந்த கேம். வேறு வழி தெரியல எனக்கு வேறு வழி தெரியல. மேப்பெல்லாம் பார்த்து பொறுமையாக போகணும். இங்கெல்லாம் வந்து கோஸ்ட் இருக்குதான். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அப்படியே ஒட்டினாப்பிலே போக போகிறேன். ஒட்டினாப்பிலே போயிட்டு இது வரைக்கும் போயிடுவோம். அது இங்கே போயிடும். இங்கே போயிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து அங்கே போக போகிறேன். இதான் பிளான். அந்த பக்கம் போக வேண்டாம். இன்னைக்கு இதை முடிச்சே தீருவேன். நல்ல வேலை, நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எங்கே வேணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் போல். அது ஒரு நல்ல விஷயம். அது மட்டும் இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், அவ்வளோதான். மறுபடியும் நான் செத்துட்டோன்னா காருக்கு டேமேஜ்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும். கார்கோ அப்போ டெஸ்ட்ராய்டுன்னு காட்டுச்சு ப்ரோ. ஆமாங்க, சுத்தமாக கார்கோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. 18% டேமேஜில் இருக்குல்ல, 100% டேமேஜ். ஏன்னா நான் கார்கோ முதுகில் வச்சுக்கிட்டு சண்டை போடுறேன்ல அந்த பிடிஸ் கூட. அப்போ அது அடிக்க கார்கோ என்னோட முதுகுலேருந்து பொத்துன்னு ஓடி போய் கீழே விழுந்து எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுது. அதுதான் நான் பெரிய தப்புன்ட்டேன். இப்போ அந்த தப்பை நான் செய்ய மாட்டேன். வேறு ஒரு தப்பு பண்ண போகிறேன். அது தனியாக கீழே வச்சுட்டு இங்கே சண்டைன்னு வரும்போது இங்கே கீழே வச்சுட்டு பிறகு சண்டைக்கு போகிறேன். என்னோட பைக் அங்கே ஒன்று இருக்குது, அதுக்கிட்ட நான் போகணும். எப்படியாவது போயிட்டு அங்கே அந்த சிங்கம்லாம் வருதுல்ல, சிங்கம் மாதிரி, அது எல்லாத்தையும் அடித்து சாவடிச்சுட்டு என் பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப போகிறேன். இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த ஏரியாவில் மட்டும் நான் மாட்டக்கூடாது. இது வந்து எனிமியோட ஏரியா. ஸோ அது மட்டும் நான் மாட்டாமல் இப்படியே இறங்கி அப்படியே போக பார்க்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு போகிறேன் பார்ப்போம். இருக்குங்க. There we go. இதுக்கு மேலே ஏற முடியாது. ஏதாவது ஜெட் பேக்கு ஃப்ளைட்டுன்னு கொடுத்தா தானே இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறானுங்க பைக்கு காருன்னு. ஒரு ஃப்ளைட் கொடுத்தா பறந்து போக மாட்டேன். அறிவு கட்ட முடியும். கரெக்டாக தான் போகிறோம். ஆண்டவா, கீழே போகக்கூடாதுங்க, பேய் இருக்கட்டுங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போயிட வேண்டியதாக இருக்கு. வாங்க வீரமணி, வாங்க வாங்க. ஹாய்ங்க, சாப்பிட்டாச்சுங்களாங்க?
கிளைம்பிங்லாம் பண்ணல, நானே டேமேஜ் பண்ணி விட்ருவேன் என்னோட கார்கோ. வந்துட்டு ஒரு வழியாக இந்த ரூட்டை பிடிச்சி மேலே போய்ட்டு எப்படியா போயிடுவேன். சிக்கவே மாட்டேன்டா அவங்ககிட்டயும். கிளைம்பிங் ஆங்கரு ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட. எல்லாம் நெட்வொர்க்கே வந்து ஓய் 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 போச்சு. கிளைம்பிங் ஆங்கரு சாரி நெட்வொர்க்கோட பிரச்சனைனால என்னால் வந்து ஃபேப்ரிகேட்டே பண்ண முடியல. அது ஒரு பெரிய சிக்கலில் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் போகிற வழி கரெக்டானு கூட எனக்கு தெரியல. போகிற பக்கம் போய்ட்டுருக்கேன். பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருக்க போது அங்கே போய்ட்டு சாப்பிட போகிறேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பெங்குத்தாட மலை மீது எனக்கு ஏறது எனக்கு தெரியல. வந்துட்டு ஒரு வழியா ஓகே. இந்த பக்கம் போயிட்டேன்னா இந்த இடத்துல தான் என் வண்டி நிற்கிது. ஆக்சுவலாக இங்கே தான் எங்கேயும் நிற்கிது வண்டி. அப்படியே போ. இவன் என்னடா இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கான்? இவனுங்களோட ஏரியாவா இது? ஆக்சுவலாக இந்த வழி தான் போய் ஆகணும். ஓய் செங்குத்தான மலையா? அடா பாவீங்களா, மேலே ஒன்றில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். கீழே எப்படி இறங்குறது? சரி அப்படியே தான் போய் ஆகணுமா? எத்தனை பேர் வர பணங்கன்னு தெரியல. எத்தனை பேர் இருந்தால் நான் அடிச்சு பழக வேண்டியதான் இப்போ எல்லாரையும். நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. விளையாண்டா போய் சேர்ந்துடான் போல.
இவனுக்கிட்ட ஏதாவது மெட்டல்ன்றேன், ஏதாவது சம்திங் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இவனுக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை. லேடாரு அது மாதிரி மக்கட்டையாக இருக்கிறானுங்க. ஏதாவது இருந்தால் தானே நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த இடத்த. பர்றா அப்பாடா ஒரு பிசிசி வச்சிருக்கான் பைத்தியம். கேரி ஆன் பேக்கு, செராமிக்கு, ஆஃப்லோடு தேவையில்ல. தேவைப்படும் எடுத்துக்கும். கவுக்குள்ள ஒரு சீக்ரெட் பீஸு. ஒரு வழியா ஸ்கிராப் யார்டு இல்லைங்க. ஒரு வண்டி கூட காணமேவா? புரியல. ஸ்டேட்டஸ் கிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க, ரொம்ப நன்றி. இல்லைங்க அது வந்து அந்த எனிமியோடைய ஆளுங்க, டெரரிஸ்ட் இருக்கானுங்களா கெட்டவனுங்க, அவனுங்களுடைய ஏரியாங்க அது. இப்போ டார்க்கு சூப்பர். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல பிசிசி போட்டு சாரி கைரல் நெட்வொர்க்கில் இல்லையா? ஆடா பாவீங்களா. என்ன எப்படி பண்ணிட்டானுங்க இடத்துல? ஓ கைரல் நெட்வொர்க் அனாமலி. அது வந்து நெட்வொர்க்கில் ஒரு சின்ன பிரச்சனையால் இப்போ நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாதாட்டு இருக்கு. அப்போ போச்சா ஊட்டிச்சா? ஜாலியாக வேறு இருந்தால் டக்குன்னு அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு. இது நெட்வொர்க் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது போல. பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஒரு வேலை. நியூஸ் யூஸ்வலாக வண்டி வச்சுருப்பாங்கல்ல, அவங்களோட ஏரியாங்க. மலையில் இருக்கிற அந்த ஒரு 4-5 பேர் தான் இருக்கிறானுங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு கேம்ப் அடிச்சிருப்பானுங்கள, அவனுங்க ஒரு கொகை மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அது உள்ள இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. பயந்துட்டேன், பெரிய பள்ளத்தாக்கா இருக்கும்னு. நல்லதாக போச்சு. இப்போ நான் ஓரளவுக்கு கிட்ட வந்துட்டேன் சிட்டிக்குள்ளே. இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னோடய அந்த லக்கேஜை தூக்கி இங்கே வச்சுட்டு சண்டைக்கு தயாராக போகிறேன். ஓரளவுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே, இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. நான் எங்கே? ஆமாங்க சொல்கிற மாதிரி நான் இந்த இடத்துல தான் செத்தேன்ல. எங்கே செத்துன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. இந்த இடத்துல தான் செத்தேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் இருக்குது, தூரமாக இருக்குது. பார்ப்போம்.
கலர் மாறுறத பார்த்தா பயமா இருக்கு. பைபிள் எவனோ ஏரியா போட்டு வச்சிருக்கான். நல்லதுதான். என்னங்க எல்லாத்தையும் செங்குத்தா இருக்கு. அப்பா வழி ரோட்டா இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு சேவா போட போறான். ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி பார்த்துக்கலாம். இந்த கல்லுக்கிட்ட ஒரு சேவை போடுவோம். அப்பாடா ஒரு வழியா. அப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுண்ணே. ஓ ஸ்கெலிட்டன் காலியா? காலை போட்டு அந்த ஸ்கெலிட்டன் காலிங்க. ஓரளவுக்கு சிட்டி ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆக போதுன்னு தோணுது எனக்கு. ஐயோ சம்பவம் இருக்கு இங்க. அது நம்பி போலாமா? சரி அது அங்கே வந்துச்சு. இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன். ரிஸ்க் எடுப்போம் போங்க பார்ப்போம். இல்லைங்க காட்டலைங்க, அதான் பிரச்சனை. காட்டாது, அது மண்டையை போட்டுருச்சு. அது பயத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப என்ன ஆகுது? ஏன் அதிருது? இவன் பண்ற பாடு வேற, மூக்கு அறிஞ்சாலும் சொரிய வேற முடியல. பயந்துட்டேன் பைத்தியம்.
ஐயோ பயம்படுத்துறானுங்க இவனுங்க வேற. என்ன ஆவா போதுன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல வேற அளவு ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது. உடம்பு வளைச்சி ஆட்டிக்கிட்டு போறாங்க பாவங்க. அப்புறம் தான் இருக்க வேலையே என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம். பக்கு பக்குன்னு இருக்கு. அவ்வளோதாங்க. ஐயோ oh my god, I didn't expect this. என்ன கன்றாவி இது? What the hell? ஒரு இடத்துல கார்கோ வச்சுட்டு வந்துடுறேன். I'm right here. ஐயோ அசால்ட் ரைஃபிள் எல்லாம் டஸ்ட் ஆகி போச்சு. கண்ணே இல்லை. கடவுளே, இவருடா மேல தட்ட கருமாந்திரம். அத்த இந்த பக்கம் தான் கேக்குது.
ஒரு புல்லட் வேஸ்ட். ஐயோ எங்க இவன் புல்லட் கண்ணு வர போக மாட்டாங்க. டேய் ராஜா எங்கடா இருக்க? ஏதோ போடுறா. அங்க வந்து ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேனே. ஓகே ஐயோ இவனுக்கு என்ன அது? அட கடவுளே, என்ன இவனுங்க வேற வரானுங்க சம்மந்தமே இல்லாம. செல்ல குட்டி வாடா 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 வாடா. அவ்வளோதான்டா சூப்பர்ரா. முதல்ல இப்போ பேக்கில் இருக்கிறது தேவையில்லாதெல்லாம் கீழே எடுத்து போடணும். யாரா இவனுங்க? போடுறா 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 போடுறா. என்ன அது அந்த பக்கம் போயிடுச்சு? என்ன புதுசா ஏதோ வருது? ஓகே கடவுளே, நம்மள அட்டாக் வேற பண்ணுது. சாவுடா.
கார்கோ தேவையில்ல கடைசி நேரத்தில் பயங்கரமாக காட்டுறானுங்க. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த அளவுக்கு வரும். பெருசா செத்துரும் போல நான். பிளட் இப்போ எதுவும் போட மாட்டேறான் அந்த பையன். கையில் முதல்ல கன் எடுத்துக்கிறேன். ஏதோ லீத்தல் கன்னுன்னு சொன்னானுங்க. என்ன அது? சேஞ்ச் ஆகும். ரப்பர் ஹெமட்டிக் ரவுண்டு, அசால்ட் ரைஃபிள், நான் லீத்தல் அசால்ட் ரைஃபிளா? அதுதான் எனக்கு வேணும். இப்போ சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். வந்துருச்சு. இவன் வேற கன்னு கொடுக்க மாட்டான். இது ஒன்று தூக்கி கடாசிச்சு மேல. திடீர்னு எல்லாம் பறக்குது வானத்துல. இந்த பக்கம் வா, இங்க இருக்க பார். Oh my god, வேற கன்னு இல்லையா? பெருசா இதான் இருக்கு. கொஞ்சம் பிளட் இல்லை என்கிட்ட. ஓ செத்துருச்சா? செத்து போச்சுங்க. முடியுமா என்ன என்கிட்ட? சூப்பரா இருக்குது. பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு பிறகு. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over. முத்தம் கொடுப்பானாங்க பைத்தியக்காரன். முத்தத்துக்காகடா இவ்வளவு செஞ்சேன். சி கொஞ்சம் இருங்க, ஷோல்டர்லாம் இது பண்ணிட்டு போவோம். ஐயோ சரி அஞ்சிட்டேன், விடுங்க. மறுபடியும் உட்காரலாம் வேண்டாம், போயிட்டே இருக்கும். பிளட் பேக்லாம் தூக்கி வந்து போட்டான், அதெல்லாம் எங்கன்னு தெரியல. ஸ்பீடு கெளிட்டானு பிளட் பேக்கு நிறையா போட்டிருந்தான். யாருக்கு ஸ்பீடு கெளிட்டானு இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். எல்லாம் ஒரு சேஃப்டிக்காக மறுபடியும் தான். பிளட் இல்லை. நான் லித்தல் ஆஃப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் ஆஃப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இதை தூக்கி சாரி ரெடி போச்சு. ஓகே கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வரோம். குழந்தை மறுபடியும் உயிரோட வந்துட்டான். இப்படி டெஸ்ட்ல குறைஞ்சி போச்சு. பாட்டு கேட்குது இல்லை, ஸோ மேபி அதனால் இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
பிளட் ஏற்றணுங்க. சாப்பிட்டு தான் ஏற்றணும், ஒரு வழியில் ஏற்றிட்டேன். So good. ஸ்கெலிட்டான் எடுத்துப்போம், ஸ்பீடு ஸ்கெலிட்டான். ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டான் அட்டாச் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம். இப்போ ஸ்பீடாக ஓடிடலாம். நல்ல இடத்துல ஒழிச்சேன், இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் நேரத்துக்கு இந்த காருக்கு டேமேஜ் ஆகி ராஜா போயிட்டு வாப்பா, ஃபஸ்ட்லேருந்து வாப்பா அப்படின்னுவானுங்க. காண்டாயிடும். அப்புறம் யாராவது லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் போட்டு விடுங்க, சரியாக இருக்கும். It's so good. விடுவோமா ஸ்பீடா? Safe travels. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டாப். ஓகே, இல்லை நான் ஸ்டாப்லாம் ஆக மாட்டேன், வழி விடுங்கடா. குழந்தை சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு பழைய மாதிரி. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பேக் டு கேபிட்டல் நாட் சிட்டி வந்துவிட்டேன். இங்கே போகணுமா? ஓகே, நிற்கவே மாட்டேனே, போயிட்டே இருப்பேன் மாட்டோம். இன்னைக்கு முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா இந்த கேபிட்டல் நாட் சிட்டிக்கு காலையிலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேங்க, எதிர்பார்க்கவே. அதனால் இன்னைக்கு 8 மணி ஆனாலும் சரி, இதை முடிக்காமல் இன்னைக்கு போக மாட்டேன். இறுதி பகுதியில் போட்டு நாளைக்கு வந்து கட்டு. இறுதி பகுதியில் 2வது பார்ட். ஐசோலேஷன் வார்டு. சீக்கிரம் இவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு காலையிலேருந்து ஓடியாந்துட்டு இருக்கேன். ஒரு வழியா வந்துட்டேன். Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. கோமால இருக்காங்க போல, அவங்க கொண்டு வரணும்னா அதை கொடுக்கணும். You did well, Sam. ஓகேப்பா. கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு நான் எல்லாம் முடிஞ்சு டக்குன்னு இது ஜம்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் பீச்சுக்கு ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அமிலியை போய் பார்த்துட்டு டாட்டா பை சொல்லிட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஷீ வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஆன் த பீச். அவ்வளோதாங்க, லெட்ஸ் கோ. முடிய போகுது கேம். ஓ, எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்களா? லாக்னே, டெட்மேனு, ஆர்ட்மேனு. ஓ, உடனே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டா. You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your இவன் own. முத்தம் கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்றான். அதுக்கு லாக்னே கூட சொன்னா கூட ஒரு நியாயம் இருக்கு. The whole team. Die Hard men too. Too much traveling to and from beaches in such a short span. இறுதி பகுதிக்கு ஒரு இறுதி The இல்லாம chiral matter contaminated her cells, சோதிச்சிட்டாங்க என்ன effectively இங்க. causing அங்க இருந்து jet lag வரதுக்கு on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. அது பிரச்சனை இல்ல.
So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Okay. கண்ணுக்கு முன்னாடி சிக்கன் பீஸ் எடுத்து காமிச்ச உடனே ஐ அப்படின்ட்டு கண்ணு நடக்குது. Hungry. புழு மாதிரி இருக்கு, அதை தான் திங்கிறாங்க. Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? கேரக்டர்லாம் அழகா இருக்குல்ல. ரியல் கேரக்டர் வச்சிருக்கானுங்க உள்ள. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. என்ன மட்டும் தான் அமெரிக்கா பீச்சுக்கு போக முடியுமா? You're in no condition to do this. பரவாயில்ல, நான் பண்றேன் போது. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. என்னடா கரண்ட் போச்சு. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? அமெலிக்கு நான் வேணுமா? நான் இல்லை So சார், that's அந்த it, பையன் huh? வேணும். அமெலிஸ் Amelie's the EE, and this is her end game. வா, உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு தான் பார்க்குற அமெலி. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and அவதான் talk வந்து her out of it. ஒரு That உலக about right? அழிவின் சக்தியா? As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. So sad. ஒன்று அவளை சமாளிக்கணும், இல்லை சாவடிக்கணும். Might as well make it official then. You ready to deliver the package?
நம்மளை அங்கே அனுப்ப போகிறா பீச்சுக்கு. அதான் இப்போ கரெக்ட். அனுப்ப சீக்கிரம். குழந்தைய 10 ரூபா பார்த்துக்க. நான் கிளம்புறேன். I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? இப்போ சொல்கிற போகிறோம். என்ன வேணா நடக்கலாம். அதனால குழந்தைய நீங்கள் Take care, பார்த்துக்க. Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay, concentrate. Help me look for Emily. நேராக எம்எல்ஏ பார்க்க போகிறோம். பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். Reach for her, Sam. Feel her. ரொம்ப பேசினா எம்எல்ஏ வாயில ஒரு பொக்குன்னு ஒரு குத்து. I know you love her. You love her. There. ட்ரெஸ் போடாம கிடப்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச மறுபடியும் Sam. There you are.
தண்ணில விடுறாளா? Sam Strand, episode 13. அடேங்கப்பா, அதுதாங்க நம்ம இருக்கிற பூமி. இந்த இடத்துல மேப்பை ஓபன் பண்ண முடியல. கோ டு ஹர் பீச் சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் உலகம். ரெண்டு உலகம் ஒன்னா இழந்துருச்சுன்னாங்களா, அதே தான் இருக்குது பீச்சு. இதுவும் அதுவும் செத்தவங்களுக்கான இடம் இது, அது உயிரோட வாழறவங்களுக்கான இடம். ரெண்டும் இணைஞ்சதுனால இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அங்க வர ஆரம்பிச்சிருது. தண்ணிக்குள்ள தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும். பாருடா, இது வந்து கரையில விடுது. வேற திசையை நோக்கி ஓடுவோம். நான் வந்து பார்ப்போம். அவனே உட்காந்துக்கிட்டான். டேய் ஏந்தர்றா. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. My fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? That Bridget, Lucy. Who are you? Sam. I knew you'd come back. நான் காட்டுறேங்க பார்த்தீங்களா, ரெண்டும் ஒன்று தான். Sam, listen to me. I love you, Sam. அதே தான் அமிலியும். I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this.
Bridget? Bridget? ஆமா. Yes, It's me, Sam. it's me, Sam. அமிலன்றது யாருன்னா பிரிஜெட் தான். Where's Amelie? Where she's always been? Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. இப்படி ஆகிட்டாருங்க. ஆமா கடைசியில் இப்படி எல்லாம் வந்து மேடம் தான் காரணம். Do you understand, Sam? ஆனா சூப்பரா இருக்குல்ல இடம் Amelie லொகேஷன்லாம். and Bridget. இந்த Those are சாரி just விஷுவல் names. அந்த காட்டுற கேம். What I am is an extinction entity. It's an extinction entity. அவங்க தான் அழிவின் சக்தி. Knowing what you know now, you have two choices. ஒன்னு என்ன கொன்னுடு. Was getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. ஆமாங்க ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தாலும் கதை. So, that brings us to your first choice. Do இது ஒரு வெப் nothing. சீரிஸா வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Stay here with me and bear witness to the very end. Just இங்கே இருக்க watch it சொல்லுது. burn. Together with me until the last flame winks out. அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் எங்கே விங்ஸ் அவுட்னா Doesn't sound so bad, does it? நெருப்பு எரிஞ்சு முடிகிற வரைக்கும். It's not like the world has long left anyway. ரொம்ப தாமதமாக வந்துட்டு என்னது லாஸ்ட் கடைசி ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா அழிவு ஆட்டிருக்கு. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, என்னடா சொல்ல வரீங்க? or you can struggle. ஆறாவது அழிவுனா அப்போ 1 2 3 எப்போ? full well what's அல்ல ஆல்ரெடி waiting to come ஸ்டார்டிங்ல finish. முடிச்சிட்டு.
நிறைய விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டோம். Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. தாவடுறா. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? சுட சொல்றா. பிளட் இது சுட்டு நம்ம இது பண்றத. முடிவு என்னோட முடிவா? சீரியஸா சுடணுமா? என்னதான் மனசு கேட்க மாட்டேங்குதுங்க. என்ன ஆகும்? நான் எட்டக்கு சுட்டுட்டா என்ன ஆகும்? ஃபெயில் ஆயிடுமா? ட்ரை பண்ணி பார்க்க. மேக் எ டிசிஷன். பிரிங் திஸ் டு an end. ஓ, நான் தான் எடுக்கணுமா? ஏங்க என்னங்க பண்ணுறது? ஐயோ, என்ன கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டானுங்க. வெளியில் சும்மா சுட்டு பார்க்கட்டா என்ன ஆகுதுன்னு. அமிலி அமிலி கடைசியில் என்ன டிசிஷன் எடுக்க சொல்கிறானுங்க? கொல்ல மனசு வரலங்க. ஆனால் ஒரு டவுட்டு, மறுபடியும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா? ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்குறேன். என்ன நடக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். வெளியில் சுட்டா என்ன ஆகும்னு பார்க்குமா? எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு. ஐயோ, தப்புட்டா. நோ ரீஸ்டார்ட்டா? ஊத்திச்சு. அழிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேங்க. அவளை நான் கொல்லல. புல்லட் கம்மியாகுது. அது ஓகே. மிஷன் ஃபெயில்ட் ஆயிடுன்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ட் அகைன். நான் அதை செக் நம்ம டேரெக்டாக சுட்டுருவோம். சுட்டதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்ன்ற அது வேற. சுடலைன்னா என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதுக்காக. இப்போ சுடலைன்னா அழிஞ்சிடுது. அது நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க. இப்போ போட்டுருவோம், வேற வழி இல்லை. வந்துட்டேன். I don't know what to do. அரே சாரி. ஸ்கிப். அக்கா அட்டுக்காப்பாட்டி மேடம் ஜி, எங்க என்னதுங்க இது? சுட முடியல. அத எமிலி, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தண்ணியில் போய் விழுந்தா அவன் என்னை காப்பாற்ற வருவான்னு நினைக்கிறேங்க. நான் அவளுக்கு கூட நான் தண்ணியில் போய் பூச்சி செத்து போயிடுறேன். அவன் நான் போகிறது, நான் போகிறேன். இங்க அவளை சுட முடியலங்க. தண்ணியில் குளிச்சிடறேன் நான். அப்பயும் அதான் ஆகுது. அட கண்டரவியா, சுடவும் முடியல. சூப்பரா காட்டியிருக்கானு. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்குது. ஒன்று சுடக்கூடாது, இல்லை சுடணும். நான் சுடாமல் விட்டு பார்த்தேன். ஓகே, சுட்டு பார்த்தாலும். I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. ஒன்றுமே தெரியல எனக்கு. Sure you do. After everything, how could you not?
இதில் பார்த்தீங்கன்னா Magnum revolver that has some connection to Die Hardsman. It is loaded with emetic round coated in Sam blood. Seemed to have no effect on Bridget at the beach. Seemed to have no effect on Bridget at the beach. இல்லை எஃபெக்டே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்களோ ஒரு வேளை. சரி சுடாமல் விட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. இப்போ என்ன சாப்பிடுச்சிக்கணுமே என்ன நானே சுட்டுக்கணுமா என்ன? நண்பர்களை ரொம்ப சோதிக்கிறானுங்க என்ன. இருங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம். எவ்வளோ தூரம் தான் போகிறான்னு பார்ப்போம். அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஃபாலோ தட் ஹேஸ் சம் கனெக்ஷன் டு டை ஹார்ட்மேனுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குன்றாங்க. இட் இஸ் லோடட் வித் என்னோட ரத்தம் அதில் கலந்துருக்கு. அதனால தான் வந்து வீட்டிலாம் சாவுது இல்லை. ஸோ பட் seem to have no effect on Bridget at the beach. Bridgetனா அந்த அவ தான் at the beach. no effectன்றாங்க. lethal anti-personal ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது இதனால் அப்படின்றாங்களாட்டு. சுட முடியாத ஒரு பொருளை வச்சு நான் என்னடா இது? I'm ready, Sam Strand. அட பாவீங்களா. Make a decision and bring this to an end. Go to her bitch. Make a decision and bring this to an end. அப்படியா? நானும் அவன் கூட போறேன்னு. ஹக்கு அடைச்சு கருமம் இது கிடைச்சது. Always. Like you were for me. சுட்டு சாவடிச்சுட்டு ஹக் பண்றேன். ஆக்சுவலா நான் சுட்டு கொண்டுட்டேன். அதை சுட முடிஞ்சா சுட்டுருப்பேன். ஐயோ எடுத்து பிடிச்சி ஹக் பண்ணா போதுங்க வந்திருப்பாங்க. நான் வேற ரிஸ்க் எடுத்து. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. ஏமா அமிலி. I'll always be with you. அத வளர்ப்பு தாயிங்க நம்மளோட வளர்ப்பு தாய். You'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time.
எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். Thank you, Sam. So sad. அழகா இருக்க. இந்த டேப் A gun won't help you here. அல்ல புல்லட் But இல்ல it தான். still has a role to play. இல்ல புல்லட் இல்ல. சுடுடா. தூக்கி போடுங்க வேஸ்ட் தான். It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. லாஸ்ட் அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனா ஸ்டாப் ஆகாது. Go with சோ you. இது இருக்கிற வரைக்கும் All I இவன் can இங்கே do இருப்பா, is நாம try மட்டும் to போய்டுவோம் spare மாட்டோம். you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, வாங்க பெனி. I am வணக்கம். the beach. சாப்பிட்டாச்சுங்களா? நான் சாப்பிட்டேன். And I must stay here and ensure that the extinction happens. நமக்காக Even வந்து if இதெல்லாம் it நிறுத்தி takes வைக்கிறாங்க. tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. நரகத்துல இருக்கு. அவ்வளவுதான், அங்கேதான் இருக்க போறாளாட்டு இருக்கு. அவளை விட்டுட்டு நம்ம போக போறோம். But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. கீழே உந்தல ஜட்டி போடாமலே இருக்கான், மனசாட்சி இல்லாம. இறந்த மீனியா தான் போவேடா தட்டிக்குள்ள ஊதிக்கிறானு. இதுவும் கனவாக தான் இருக்கும். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கிற அம்மா கார். ஓ பொண்டாட்டி. A gun won't help you here, but it still has a role to play. இப்போ நான் எங்க இருக்கேன்? இன்னும் பீச்சில் தான் இருக்கானா? இல்லையே. ஓகே வந்துட்டேன். ஒரு மாதிரியா இருக்கேன் நான். செத்துட்டாங்களாட்டுருங்க. செத்துட்டேன் நான். செத்து இது என்னோட ஆன்மா, என்னோட சோல் ஆட்டு இருக்குது. என் பாடி தேடி போகணும் மாட்டு இருக்கு. எழுத்து ஓடுதா? அதேதான் எழுத்து ஓடுது. கேம் முடிந்து விட்டது.
இந்த பக்கம் ஓடணும்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, சும்மாச்சும் அப்படியே ஓட வேண்டியதானே இருக்கு. ஓடுவாங்க. ஆக மொத்தம் மறுபடியும் நம்ம வந்து பூமிக்குள்ளே வந்தாச்சு. சரி, மறுபடியும் இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே போயிட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்டென்ஷனை தடுத்து நிறுத்திட்டு. பட் செகண்ட் பார்ட்டில் தான் இது என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே டபுள் ஜம்ப்லாம் பண்ணலாமா? Eyes opened up. Okay. Quiet, and I'll tell you. There's There no is time no for time questions. for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours, too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again, and again, and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Hideo Kojima. Original story, game design. பயங்கரமா பண்ணிட்டானுங்க. ஆமாங்க, முடிஞ்சிடுச்சு. பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இப்போ செத்துட்டோம். செத்துட்டோம்னா எப்படி சொல்றது? என்ன நினைக்க உட்காந்துட்டான். இது வந்து நம்மளோட சோல் மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. இதை நம்ம மறைஞ்சி பீச்சுக்கு வந்தோம். ஏன்னா பீச்சுக்கு வர்றதுன்றது தான் செத்து வர்றது தானே. ஆனால் உடம்புக்குள்ளேயும் போகிற மாதிரி காட்ட மாட்டாங்க. சந்தோஷியா ஆனால் தமிழ் ஆள் மாதிரி வந்து. ஓ, எங்கேயும் போக விட மாட்டேங்க. சும்மா ஃப்ரீ ரூம் மாட்டேன் இருக்குது. ஒரு ஆன்மா டயர்ட் ஆகுமா? நான் உன்னை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல காட்டும் போது நான் சந்தேகப்பட்டேன். செத்தவங்களை தான் இப்படி காட்டுவாங்க. அது இல்லாமல் உடம்புக்கு பின்னாடி ஒரு மாதிரி லைனாக போகுது பார்த்தீங்களா? என்னோட கெஸ் அது. பார்ப்போம். மேபி செகண்ட் பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இவன் அடுத்தது என்னன்னு கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டு பாருங்க, தூக்கிட்டு போறாங்க ஆக்சுவலாக அவனை. The first operation. இல்ல சாரி. போயிட்டு இருக்காட்டு இன்னும் கதை போயிட்டு இருக்கு. I opened my eyes and found myself on the beach. உயிரை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. யாருன்னா எமிலி. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this.
ரெண்டா பிரிஞ்சிட்டாலாட்டிருக்கு. அந்த வயசுல இருக்கும்போது அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகி பிரிட்ஜெட்டா இருந்தவ தான் அமேலியா வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிட்டா, சோலாவும் ரியல் பாடியாவும். அது எப்படி? Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. பீச் வந்து அமேலியா அதே வயசுல வச்சுக்கிச்சு, பிரிட்ஜெட் மட்டும் வயசாயிட்டு இருக்கு. I told people that Amelie was my daughter. அமேலின்றது குழந்தை, debilitating condition and an absent father. போய் சொல்லிட்டாரு. அடேங்கப்பா, இப்பதாங்க சொல்றானுங்க, இப்பதாங்க புரியுது. Amelie. Is French for soul. Lee is lie. போய் சொல்றதாட்டிருக்கு. A soul that's a lie. There was no Amelie. There is no Only Amelie. Me Soul lie. and the beach. Only I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. Okay. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. மறுபடியும் எடுத்தோடு மறுபடியும் நான் ஓடணும், மறுபடியும் சில கதைகள் ஓடும். ஸோ அது ஓடிட்டு இருக்கு. இதை கூட வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் என் கிரெடிட்ஸை. கதையை வச்சு எடுத்து ஓட விட்டு நம்மளும் ஓட விட்டு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளை வந்து உயிரை காப்பாற்றிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அது வரைக்கும் இது பேசிகிட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்மா இழுக்கப்பட்டு மறுபடியும் நம்ம உடம்போட போய் சேரும். எப்படி தான் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். டபுள் ஜம்ப்லாம் வந்துச்சு திடீர்னு, என்னன்னு தெரியலங்க. அவ்வளோதான், முடிச்சு. அடுத்த இது I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? இதுக்கு முன்னாடி இருந்த 5 அழிவுக்கு என்ன காரணம்? Would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever
to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. இப்பதான் whole story-யே சொல்றாங்க. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. கடவுளே. Again? Oh my god. என்னை விட்டுடான்னு சொல்லி ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கான் அவன் மட்டும். டபுள் ஜம்ப் வருதுங்க எப்படிங்க திடீர்னு? ஜான் கார்ட்டர் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. அந்த கேம் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஜாலியா. சேம் அந்த மூவில வர மாதிரி வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படியே பறக்கிறதுலாம் சூப்பரா இருக்கும். கேமே அவனுக்கு இது கோஜிமா அந்த இது தானே அவங்களோட கேம் தானே இது ஃபுல்லாக அவனுக்கு தான் இருக்கிறானுங்க. கேம் மட்டும் அமெரிக்காவில் நடக்குது. அழிவு அமெரிக்காவுக்கு. ஓடி ஓடி டயர்ட் ஆகிட்டேன். அம்லியா மறுபடியும் வருவா. அதே சொல்லுவா. சீக்கிரம் வா. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. Sam அது. There you are.
பாடல இருந்த குழந்தை தான் இருக்குங்க. அதுக்காக தான். ஏன் கிட்ட போய் பார்க்க முடியலையே சாம் மூஞ்ச? ஐயோ நட் ஸ்கிப் பண்ணிருப்பாங்க. ஓரம் வைக்கணுங்க. நீளமா இருக்கான் சாம். You want to go home? Yes. Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. அவ்வளோதாங்க முடியுதுங்க இப்போதான். அதுதான் கூட்டிட்டு போயிருக்காட்டிருக்கு. பீச்சில இருந்து கூட்டு போயிட்டு அவனோட உடம்புக்கு அவன் சோலை அவனே அதுவே கொடுத்துருக்கு போல. கரெக்ட். But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. மரணத்துக்கு I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போதான் கொட்டானுங்க கேஷ்லாம். நார்மன் ரீடஸ் அருமையாக இருந்துச்சு. கரெக்டாக எப்படி ஓடிட்டே இருக்கு. எமிலி ஓப்ரைனா? எமிலி வந்து எமிலி ஓப்ரைனா? ஹீரோ ஃபேஸ்ல லைட்டாக ஜாப்பனீஸ் கலை இருக்கா? ஃபேஸ் கட்டலையா? இவன் ஒரு ஹாலிவுட்ல ஒரு ஹீரோ தாங்க இவன். நான் இவனுங்களாம் பார்த்துருக்கேங்க. பட் ஞாபகம் வரல. படத்தில் நடிச்சிருவன் தான். இந்த கிளிஃபன்றவனும் ஹாலிவுட் படத்தில் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் வேற யாரும் தெரில. மேக்ஸிமம் பார்த்த ஞாபகம் வரும். ரியல் ஃபேஸ் ஒரு செக் பண்ணு.
ஓடுவாங்க. என்ன ஏதோ ஒரு கதை இருக்குதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். ஏன்னா இன்னும் பிளாக் ஸ்கிரீன் வரல, இன்னும் என் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. கேம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருவாங்கல்ல. இப்போ பார்த்து என்ன என் கண்ட்ரோலே விட்டாங்க எல்லாத்தையும். ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இது எந்த இடம் கூட தெரிய மாட்டேங்குது. டயர்ட் ஆகிட்டா மறுபடியும். வில்ஸ்மித் மாதிரி. வில்ஸ்மித் மாதிரியா? எனக்கு அது தெரியலங்க. வில்ஸ்மித் மாதிரி தெரியல. பார்த்தா அப்படிதான் தெரிஞ்சா. கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்க அவன். வில்ஸ்மித் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருப்பான், கொஞ்சம் மெலிசா இருப்பான், கொஞ்சம் பாடியா கட்டையா இருக்காங்களே. ஃபேஸ் வந்து ஒரு இதா இருக்கு. கால் நொண்டிட்டு போறான். கால் அடிபட்டுச்சுன்னா கால் நொண்டிட்டு போறான்ல. ஏறுது. பட் அவ்வளோதான், நான் முடிஞ்சிருச்சான். ஏதாவது பின்னாடி ஏதோ ஒரு கதை வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். எட்டு மணி ஆனாலும் இன்னைக்கு முடிக்காம போறதா இல்லை அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த டைம்ல சுச்சுவேஷன் அந்த நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க, ட்ராவல் பண்ணிட்டு ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படி சொன்னேன். இன்னைக்கு முடிச்ச மாதிரி தான் அது. கிளிச் ஆகுது. கவனிச்சிங்களா? கேம் கிளிச் ஆகுது, கவனிச்சிங்களா? அவன் கையை கவனிங்க. கரைக்கு கொண்டாந்து விட்டுருக்காது. சொன்னல கதை கண்டினியூ ஆகும் சொன்னல தெரியும். அடுத்தது என்ன அப்படின்றது ஒரு இதை போட்டு தான் போவேன். ஆமாம் ப்ரோ, கடைசி இல்லை. ரீகனெக்ட் வித் லிவிங் இப்போ வருது பாருங்க. இப்போ நான் வந்து அங்கே போவேன்.
நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. மறுபடியும் நான் வந்து ரியல் இதுக்கு போறேன். மறுபடியும் ஏதோ பண்ண சொல்றானுங்க. ஓடி பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. நீங்க அந்த குறுக்கால ஒரு கேப்ல போயிருப்பீங்க ப்ரோ. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்தேன். 2 மணிக்கு போய் சாப்பிட்டேன். முன்னாடி ஏதோ பறந்து வருதுங்க. இது என்ன அப்ப பார்க்கல இப்போ இருக்கு. 1 2 3 4 5 பேர். இந்த குரல் இந்த சைடு தான் கேட்குது. அப்படியே குரல் நோக்கி ஓடணும் மாட்டேன். வருது பாருங்க. குட்டியோட ஒரு கை போகுது. அவதான் நாட்டுக்காது. பாத்துட்டேன் ப்ரோ. 2 பார்க்கல, 1 தான் பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன எழுப்புறாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. மறுபடியும் உயிரை கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. எல்லாம் சாம் கத்துறாங்க. அதே தான் நான் சொன்னல. அதான் சாம் மயக்கத்தில் இருப்பான். இப்போ அவனை வந்து மறுபடியும் காப்பாத்துறாங்க உயிர் கொண்டு எடுத்துட்டு வரது. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். Don't give up. You're still connected. இவனுங்களா அந்த பேபி சேஃபா இருக்குங்க. அதை கொடுத்துட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வருவேன். என்ன வேணா நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த குழந்தைய கொடுத்துட்டு வருவேன். அதனால குழந்தைய பத்திரமா பார்த்துக்க. பிடிச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டா பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மறுபடியும் நம்மளுக்கு உயிர் வந்துடும். நம்ம பாடியோட நம்ம இணைஞ்சிரும். நம்ம சோல் இணைஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். அது நம்மளோட பிபி தான் அது. அதுவும் டெட்மேன். இவனும் இருக்கா டெட்மேனா? மறுபடியும் என் பாடியோட நான் இணையணும். அதான் தெரியுது பாருங்க. செகண்ட் பார்ட் இருக்குங்க. Stop the Lost Stranding. Lost Stranding stop பண்ணியாச்சு. Thank you Sam. Complete episode 13 Sam. Okay. செகண்ட் பார்ட் இப்போ ஒன்று ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு. இப்போ இல்லை டெட்மேன் ஒருத்தன் இருப்பான், டை ஹார்ட் மேன் ஒருத்தன் இருப்பான். கருப்பாக இருக்கிறவன் தான் அது. இவன் டெட்மேன். இவன் வந்து ஒரு ஐயோ அப்பா ஐயோ வேன் ஹெல்சிங் படத்தில் ஒருத்தன் வருவான்ல. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு படம், அவனுடைய தனி படம் ஒன்று வந்துச்சு. செத்து போன பாடியெல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு டாக்டர் ஒருத்தவனை உருவாக்குவாங்களே. அவனுக்கு பேர் எதை சொல்லுவாங்களே? உல்ஃபன்ஸ்டைனா ஏதோ ஒன்று, அதான் நினைக்கிறேன், தெரியல. உல்ஃபன்ஸ்டைன் அது மாரி தான் சொல்லுவாங்க. Too long have we lived as strangers. டெட்மேனே அதனால தான் அவனே வந்து ஒரு divided by walls built to keep us அப்படின்னு சொல்லுவான். எனக்கு சாவு கிடையாது அப்படி. But now with the completion of the Cairo network,
we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. United The Cities of United America. Cities of America. I once United took an States oath of America, to தான் United support Cities of America. and defend the Constitution of the United States. Wolfenstein. And though that Franklin proud Stein. republic Frankenstein. may be no more, we remain. Wolfenstein ஒரு game. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, எல்லாரும் nor பிணைஞ்சாச்சு. masks to hide who we are. நான் தான் உங்க வில் ஸ்மித். வில் ஸ்மித் இல்லைங்க இது. வில் ஸ்மித் கொஞ்சம் அழகா இருப்பான். Let there be a new America. இதுக்கப்புறம் மாஸ்க் An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. Now, the old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace எங்கயோ our பாத்திருக்கேன். future. எங்க பாத்திருக்கீங்களா? எங்க பாத்திருக்கீங்க? Death Stranding is a part of நானும் that பாத்திருக்கேங்க. past. பாத்திருக்கேனா An enduring ஏதோ ஒரு shadow. நிறைய ஹால் படம் பார்க்குறோம்ல, constant ஸ்ட்ரைக் ஆகும் reminder நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் of what could ஐயோ have ஒரு been. ஞாபகம் பத்த மாதிரி எல்லாரையும். That we ஆனா stand here இவனெல்லாம் நான் today பார்த்த மாதிரி is ஞாபகம் இருக்குங்க. testament, இவன் not அந்த to the greatness of any one கிளிஃப்ன்றவன் individual, அவன் but to our இவன் கூட ஒரு capacity ஹாலிவுட் to ஆக்டர் come தான் நினைக்கிறேன், together. தெரியல. இல்ல வேற ஏதோ To the கேம்ல பார்த்தானா bonds இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி between ஒரு us. ஞாபகம். To our collective greatness. பட் தெரியல. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. Yes, sir. உணர்ச்சி வசப்பட்டேன். President Bridget Strand and her daughter, Samantha America America Strand, Strand. நொட்டுடா, அதான் தெரியுமா? sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. Might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. அந்த We லூ will யார் always தெரியுமா? remain connected. நம்ம ஹீரோவோட குழந்தை தாங்க அந்த லூயே. அது There is another hero in this story. அதுதான் நானு. One whose achievements seem destined to go unrecognized. அத்தாலா இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் இணைச்சு America எல்லாரையும் still needs காப்பாத்துற that hero. சைலண்டா That வெளிய person போயிட்டான். without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. For that And unsung hero. for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, அது எனக்கு Going நீ somewhere, சொன்னது Sam? ஞாபகம் வருது அவங்க. Tired of being the தாசா unsung அந்த hero? கராத்தே மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கான். I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's அப்புறம் something வந்து I need to tell you. இன்னொரு கேம் ஒன்னு இருக்கு. Huh. இந்த கேம்ல This வர doesn't bother you anymore? ஒருவேளை மேபி இவன் தான் அதுலயும் நடிச்சிருப்பான். Well, that's great. பட் ஹாலிவுட் ஆக்டர் போட்டா Now, தெரிஞ்சிரும். டாம் Would you like to know how we brought you back from the beach? அவன் பேர் ஏதோ ஒன்னு போட்டுட்டாங்க வரதுல. We காஸ்ட் were கே going பார்த்தா to தெரியும். use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. ஏங்க அதெல்லாம் என்னங்க இருக்கு? 7 மணி நேரம் கம்மி தாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி போடுறாங்க. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might 24 feasibly have washed மணி up நேரம் on. போடுறாங்க. We looked for a month with absolutely nothing to show for it.
A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochner via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key வாக்கிங் to டெட் saving you. ஏதோ ஒரு இதுல இவன் கேரக்டர் இருக்குங்க இவனே நடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இந்த She said it had another purpose. ஒரிஜினல் ரியல் ஆக்டர் இருக்காங்கல்ல அவங்களே நடிச்சிருப்பாங்க அதுல But a lifeline. மேபி எதுலயோ ஒன்னு பாத்திருக்கேன் பட் ஞாபகம் இது மாதிரி ஜோம்பி டைப் கேம்ல தான் பாத்திருக்கேன் I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. ஏங்க அது 1.5 மணி நேரம் கேம் தாங்க டோன்ட் ப்ளே திஸ் பார்த்தேன் ஆனா நல்லா இருக்குங்க கேம் சூப்பரா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common law wife. Lisa Bridges. Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty பாக்குறேன் ப்ரோ laundry. அது எப்படி கேம் எம்மா நேரம்னு பாக்குறேன் இல்லனா ரெண்டு கேம் ஒரே நாள்ல விளையாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பாக்குறேன் I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. ஏங்க அவன் தாங்க வந்து சார் சொல்லி கிளிப் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பான்ல ஜான் அவன் தான் வந்து கொண்டுட்டானாட்டு இருக்கான் அவன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ தடையமே இல்லை அவனை கொண்டுட்டு அது மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க பட் ஆனா வந்து அதே ஜான் தான் இவனும் அவன் ஐடென்டிட்டியை மாத்திக்கிட்டு இப்போ வந்து இங்க வந்து இருக்கான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் இவன் தான் Sam. வயசாகி போச்சு இப்போ I don't expect you to forgive me. 2 ஹவர்ஸ்லயே முடிச்சிடலாம் அதை But would you hear me out? வேணா அதை விளாட்றேங்க கண்டிப்பா வாங்கி வைக்கிறேன் I killed Captain Clifford சொல்லிட்டான் பாரு அவனே தான் I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. அமெலியாக்காக Because I loved her with all my heart. பிரிஜெட்காக She was செஞ்சிருக்கான் everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. இவன் தான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் He, கிஃப்ட் கிட்ட மணி கேட்பான் அவன் தான் ஃப்ரெண்டு the captain, நீங்க நிறைய ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இல்ல அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்க என்ன சேவ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு you know சொல்லுவாங்க why they call me Die Hardman. அவனே கொண்டு விடுவான் Because he
wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him இருங்க புதே சொல்றேன் as much as I loved her. பொம்பளை சோக்கு இதுக்கு பேர் தான் பொம்பளை சோக்கு. When he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. அப்ப பீச்சுக்கு வருவான்ல அவன் வரப்ப மன்னிப்பு கேட்பான்ல அப்ப கூட அவன் கொல்லலையாட்டு அப்ப கூட கொல்லலன்னு சொல்றான் அவன். ஆமா கரெக்ட். There is no atoning for what I've done. God. ப்ரோ நான் ஜிடிஏவும் ஆர்டிஆரும் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன்ல வேணா இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு கேம் போகணும்னு நினைச்சேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. குறுக்கால டக்குன்னு இப்போ ஸ்டில் வேக் டீப்னு சொல்லி போட்டால அதே மாதிரி போடுவேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. What happened? Hey, Sam. One been waiting for you. Lou? Okay. Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. பாட விட்டு வெளிய எடுக்க போறோம். அதான் நினைக்கிறேங்க. Contravention of an executive order. செகண்ட் இதுல போட்டுதானங்க. மேபி இது வந்து அதான் வந்துரும் நினைக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறம் பாட்ல இருக்கு. About that kind of thing. Now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it.
If the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. எரிக்கிறதுக்கு ஆனால் அதை பொழைச்சிக்கும். Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. ஓகே ஓகே. உங்கள் பேர் அருணேவாங்க? அருணா? என்னது அருணேவா? ஓகே ப்ரோ. பாருங்க அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இருங்க. பிரச்சல பிரச்சே. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. செகண்ட் பார்ட்ல அந்த குழந்தை வந்து கையில நம்ம நார்மலா இருக்கிற மாதிரி நினைக்கும்ல. சிக்ஸ் நினைக்கும்ன்ற மாதிரி காட்டுவாங்கல்ல. மேபி அது I decided to follow my father's dream after all. வரும் நினைக்கிறேன். Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. டெரரிஸ்ட் கூடலாம் போக மாட்டேன். UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Delivery service பண்ண போறேன். Congratulations. பிரைவேட்டா. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. பீச்ல அப்படியே தவிக்க விட்டுறச்சிட்டு இருக்க அவன. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. கொல்லல போல ரிக்ஸ். சரி ஹிக்ஸ். அத செகண்ட் பார்ட்ல வருவான்னு நினைக்கிறேன் அவன். But not that fragile. Want to come work for me? ஆமாங்க. அதுதான் நினைக்கிறேன். இப்ப தெரிஞ்சிருங்க நமக்கு. எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே முடிப்பானுங்க இவ்ளோ இதா. Same as before. ஒரு கையில ஒரு குழந்தையை பிடிச்சிட்டு இருக்கான்ல அது வந்து லூயின் தான் சொல்றானுங்க. We're still chugging along. செக் பாப்போம். எங்கேயாவது சேடா முடிச்சிர போறானுங்க. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. முடிக்க மாட்டானுங்க பாப்போம். I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. நான் எதெல்லாம் தொடறனோ அதெல்லாம் இழந்துருவேன் அப்படின்றான். ஸோ அதனால நான் தனியாக போக போகிறேன். நீ வேலையை பாரு. Sam! அதை பார்க்க எனக்கே சாப்பிட ஆசையாக இருக்குங்க. Come on, Lou. Come on, Lou. One last delivery. One last delivery. Lou, லாஸ்ட்டுங்க. இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச உயிரோட வந்துன்னு நினைக்கிறேன். Love you. கடைசி ஒன் டெலிவரிங்க.
லே பிபி டு ரெஸ்ட். அதான் லாஸ்ட் டெலிவரி. இப்போதான் கேம் உண்மையாகவே முடிய போகிறது. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் பிபி தீமா மேப்பை ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டேறானுங்க. ஓடுற வேகத்தில் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓடுற வேகத்தில் பிபி மூச்சுக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பாட்டு ஓடுது இல்லை? பேர்கில்ஸ் கூட வேலைக்கு சேருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் இதில் அதிகமான புரதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எடுத்து வேலை வச்சு இது வந்து ஏதோ நெய் மாதிரி செல்ல குட்டி பிபி எனக்கு பிபி கொஞ்சம் பார்ப்போம் லைட்டா. சொல்ற மாதிரி இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபீலா இருக்குதுங்க. பாவமா இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சேன். பட் அது உண்மையாக என்னன்னு தெரியல. தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ உண்மையே வந்துருன்ற மாதிரி தான் நினச்சேன். சரி நினச்சேனே தப்பு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இப்போ எண்டில் தெரிஞ்சிடும். இப்போ இதெல்லாம் போட்டு விட்டா மீட்டர் ஓடணுமா? எந்த ஒரு பிரிட்ஜு பாலம் எதுவுமே கிடையாது. பாத்தீங்களாங்க? எதுவுமே கிடையாது. பைக்கும் கிடையாது. இதுல ஓடிட்டு தான் இருக்கணும். இதுக்காக இந்த ஓட்டம் ஓடி அந்த குழந்தைய நம்ம காப்பாற்ற போறோம்னு நினைக்கிறேன். தடுக்க எதாலும் முடியாது. இப்போ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்கல இவனுங்க. ஓ இருக்குது ஆல்ரெடி. தேனிலாம் இருக்காட்டு. போக போக அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணுவானுங்களாட்டு இருக்கு கேம். சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே சூரிய வெளிச்சம் அடிக்குதுங்க மேல. இப்பதான் சூரிய வெளிச்சம் வருதா ஒரு வேலை? அப்படியே வந்துச்சு ஞாபகம் இல்லை. இப்போ வராதுன்னு நினைக்கிறேங்க. அவ்வளோதாங்க. கதை முடிந்து விட்டது இல்லை? ஆமாங்க, மூச்செல்லாம் அடைக்க முடியுது என்னால். மேபி வந்தாலும் வரலாம். இருந்தாலும் பாட்டு தானே ஓடுது. பாட்டு ஓடும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். இப்போதைக்கு எதுவும் வராது. அங்கே போனோடனே பேபிக்கு உயிர் வந்துருங்க. இதுதான் என்னுடைய இது பாப். இது நடக்கலைன்னா நான் கேமை வெறுத்துருவேன்.
ஏன் குழந்தை சத்தம் கேக்குதுண்ணா? ஃபீல் பண்றான்னு நினைக்கிறேங்க சாம். பாட்டு போயிடுச்சுங்க. சீரியஸ் ஆயிடுச்சு கேமு. பேய் வந்துருமா? ஆமாம், அதே தான் முடிஞ்சிடுச்சு. லாஸ்ட் இதுக்கு மேலே ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல அதே இருக்குது பாருங்க. வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இங்கே தான் வந்து பியூட்டிலாம் இருந்துச்சு லாஸ்ட் டைமில். இந்த இடம் நல்லா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. இது உள்ள தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எரிக்க வருவேன். இப்போ என்கிட்ட என்னங்க இருக்கு? ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் கேர். எல்லாம் வானத்தில் பறக்குது பார்த்தீங்களா? நிறைய மனுஷங்களாம் வானத்தில் பறக்குறாங்க. அவ்வளோங்க முடிஞ்சிச்சுங்க. உள்ள வந்துட்டோம். இப்போ தான் உயிர் வரும்னு நினைக்கிறேன். எரிக்க போகிற நேரத்தில் உடச்சி வெளியே எடுக்கும்போது உயிர் வந்துடும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I guess we're here. You still with me, though? The thing was never truly alive. Not in this world, at least. மறுபடியும் சொரி பார்க்க போறானா? Thanks for everything. Thanks for everything. That child's special. One of a kind. A baby candidate. Either that or A sacrifice. அது எமிலி. a foundation. A bridge. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere. ஓ அக்கா மக்கா என்னடா Even outer குழப்பறீங்க? space. குழப்பறானுங்களா? திடீர்னு எனக்கு இப்போ வேற ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுங்க. இப்போ பிபி You'll இவன் be out of குழந்தையா? there in no time. அடடே என்னடா சொதப்புறீங்க எனக்கு? And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. வரான் பாருங்க ஜான். அதான் ஹார்ட்ஸ்மேன், டை ஹார்ட்ஸ்மேன். Can I help you? இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ரிவீல் ஆகலங்க. John. Is that you? Is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நாம தானே This தெரியாதா? isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save baby. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. Okay. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. சன்னா Lies are an unfortunate necessity. லூயின்றது ஆம்பளை பேர் மாரி தெரியலையே, பொண்ணு மாரி தெரியுது. பட் இவன் சன்னுன்னு சொல்லுது. கமுக்க சோதிக்கிறானுங்க. பார்ப்போம். The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk.
அதான் அதே தான் நானும் நினைக்கிறேன். இந்த பிபி சாம் அது அந்த இது லூயி ஏன்னா இவனுங்க மூஞ்சி முகரையெல்லாம் ஒரே குழந்தை ஒரே மூஞ்ச போட்டுருக்கானுங்களா கன்ஃபியூஸ் பண்றானுங்க. And get out of this place. இங்கேருந்து போயிடுங்க தப்பிச்சிருங்க அப்படின்றான். There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. அதனால தான் வந்து சாமை வந்து அந்த இதில் கட்டி பிடிச்சிக்கிறான். குழந்தைய என்கிட்ட கொடுத்துட்டு சாமை கட்டி பிடிச்சிருக்காருன்னா அவனுக்கு ஏதோ தோணிடுச்சு சாம் தான் நம்ம பையன் அப்படின்ட்டு. இந்த பிபி தான் வந்து இது நம்மளோட இது இல்லை என் குழந்தைய என்கிட்ட கொடுத்துன்னு சொல்றது காரணம் அது வேற. கடைசி அவன் சாகும்போது அதான் சொல்றான். Now if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. அதே ரிப்பீட் பண்றான் மறுபடியும். When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. இவனும் ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர். I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. அடிச்சிட்டு எரிச்சிருக்க. The rest is up to you, sir. அவன் சொன்னதுனால தான் அவன் எடுத்துட்டு குழந்தைய தப்பிக்கிறான் இருக்கு. அப்பதான் பார்த்து கொண்டு வர்றாங்கன்னு நினைக்கிறது. இருங்க பாப்போம் என்ன இருக்கு. அவ்வளோதான் அவன் மனைவி வந்து செத்துடுறா. கோமாலா இருக்கா அவளை காப்பாற்ற முடியாது. அதனால இவன் குழந்தைய சரின்ட்டு எடுத்துட்டு கிளம்புறான் போல. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. Oh, சுட்டு கொன்றுங்கன்றானா? An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. கட்டி அவனே கொண்டு வரான்.
sorry. I'm sorry, Lisa. Lisa Bridges. Don't worry. I'll take care I'll of take care of him. I promise you. I promise you. ஜான் தான் இப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் இவனே கொண்டுறான் நாட்டுரு. My animal, Lisa. அவன் வந்து அதான் என்ன சொல்றது, இப்ப அவன் ஜான் வந்து சூழ்ச்சி பண்ணிடுறான்னு நினைக்கிறேங்க. ஹார்ட் பீட்னு ரைஸ் ஆகுது. ரைஸ் ஆகி குறைஞ்சிருக்கு. Baby. Baby. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம். Baby, can you hear me? இதான் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம். Can you hear me? Steady. அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் காட்டுறாங்க எல்லாத்தையும். நம்ம வந்து பிபியோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம். என்னடா புசுக்கு சம்மந்தமே எங்கே வந்துட்டான்? ஏங்க இன்னமும் முடியாம முடிக்க மாட்டாங்க போலையே கதையை சொல்லி. Baby. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க. என்ன போயிட்டு இருக்கு? 8 மணி ஆட மாட்டேங்குது. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. What that would be in direct contravention on executive order. வெளிய எடுத்து பார்க்க சொல்றான். என்ன நடக்குதுன்னு. நான் இப்ப பாட விட்டு நம்ம வெடி எடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். டேய் வெண்ண என்னடா அப்படியே வச்சிட்ட? என் தெரிஞ்சு தூக்கிடுவானோ? ஐயோ இன்னும் அப்படியே விட்டாங்க. அவ்வளோதானா? என்னது கண்டிஷன்? இப்பதான் எடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். தெரியும்டா இல்லை கெஸ் பண்றதுண்டா என்ன அப்படியே எடுத்துருவேன். A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. மறுபடியும் கதை ஓட போது இப்பாங்க. அதில் கனெக்ட் பண்ண உடனே இவனோட நினைவுகள் காட்டுதா இல்லை அதோட நினைவு காட்டுதா என்னன்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஓ ஓகே ஓகே இப்போ மூவ் பண்ணி போகணுங்க. புரிகிறதா புரிகிறதா? இப்போ இங்க வந்து அவன் செத்து கிடப்பான். இப்போ இது வந்து சாம். ஐயோ இங்க போக கூடாதா? செத்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட பாடிக்குள்ள நானே போய் பூர்வம்னு நினைக்கிறேன்.
ஐ திங்க் ஸோ. ஆமாங்க. அப்படிலாம் இல்லைங்க. இருங்க நான் சும்மா சொன்னேன். நான் செத்துருவான்னு நினச்சேன், சாவலை. குழந்தை செத்துருவோம், பாடி உள்ள நான் போய் பூர்வேன். இல்லை இருங்க, கன்ஃபியூஷன். இது வரைக்கும் தெளிவாக போகுது, அப்படியே போட்டு ஏதாவது தேவையில்லாமல் நானே கெஸ் பண்ணி கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் எல்லாரும். ஹே யூ, நில்லு அங்க. யார் நீ? Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Stand down. Get up! Don't do it! I'll handle this. பீச்சில் I'm sorry, Captain. இருந்து அந்த சீன் தான் இப்போ மூவ். அதுதாங்க இப்போ வந்து சாம் செத்துருவானோ. Got it. You two. இப்போ சாம் செத்துருவான். Stay there. அந்த குழந்தை செத்துரும். And hold ஏன்னா your fire. சாமுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கு, அபிலிட்டி. அதுக்கான காரணமே அவன் ஒரு சொல்றாங்களா, அதுக்கு என்ன காரணம்? செத்து பொழைப்பான் சாம். குழந்தையா இருக்கும்போது செத்து பொழைப்பான்றாங்க. மேபி இப்பதான் செத்து பொழைப்பான்னு நினைக்கிறேன். Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. பாரா ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வேற கலர் பாடு, அந்த பாடு வெள்ளப்பாடு. ஸோ தட் மஸ்ட் பி சாம். ஐ நோ. பாடை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தீங்களா? கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து போட்டானுங்க. நம்ம ஓடிட்டு இருக்கு கதையை. இப்போதாங்க மொத்த எத்தனை நாள் விளையாண்ட கதையும் இன்னைக்கு தான் ரிவீலே பண்றானுங்க. அப்பா
I'm sorry, Lisa. I screwed it up. எடுத்துட்டான் ruined எல்லாத்தையும் everything. எல்லாத்தையும் எடுத்தான். This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You stalled wrong. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. கடைசியில் சோகமாக I காட்டுறாங்க. will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the இப்போதான் future. சொல்கிறான் my son, my bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff.
nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. Grand mind. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. அப்படிதான் ட்விஸ்ட். நம்ம வந்து அப்படியே இவன் தான் அப்படியே ஒரு மாதிரி காட்டினாங்கல்ல ஸ்டார்டிங்ல. இவன் தான் சாமோட அப்பாவே. ஐயோ குழந்தைய சுட்டானுங்க. Oh God. Not BB too. No, no, no. பாத்தீங்களா? No. அதனால தான் வந்து காப்பாத்துறான்னு நினைக்கிறேன். சாம மறுபடியும் வர வைக்கிறா, அப்புறம் சாம அவளே வளர்க்குறா. பைத்தியக்கார மாடு. எல்லாம் அவன் செஞ்ச பெரிய தப்பு தாங்க. அவன் செஞ்ச பெரிய தப்பால தான் கேமே உருவாயிருக்கிட்டு இருக்கு. சரி, அதான் இவ்வளோ பெரிய இதே. அது என்னோட சோலு. நம்ம அப்போ அங்கே உண்மையாகவே நம்ம அங்கே இருக்கோம். இது நம்மளுடைய சோலு. இங்கே இருக்கிற அந்த அமிலி வந்து நம்மளை திரும்பி எடுத்துகிட்டு வந்து காப்பாற்றுறாங்க. கரெக்டு தாங்க. ஆமாங்க. வயிற்றுல புல்லட்டு பாஞ்சிருக்கு பாருங்க. அது ஹிக்ஸ். ஹிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். கிளிஃப். You want to go home?
ஆமா. Let's go home. It's okay. I know the way. Welcome back. You understand his days as a BB are over. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Kick him out of the pod. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. என் பையன் மேலே நான் வளர்க்குறேன் பேசுகிறேன். இவனும் பாட விட்டு குழந்தைய வெளியே எடுத்துட்டான். Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. ஐயோ அதோட சோலு மறுபடியும் வந்து கனெக்ட் ஆகும். உள்ள வந்தா தான் வரும். Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Come on, Lou, wake up. வீட்டியா மாறுது. தட்டி குடுறா, எழுந்துரும். தட்டி குடுறா. என்னடா இது கையில வர்றா, எதையோ போய் எடுத்து வந்துருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு அமில ஹெல்ப் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் அமிலோட செயின் தானே அது.
அப்படியே தி எண்ட் முடிஞ்சிச்சு. எண்ட் இல்ல, கதையை சோகமாக முடிச்சிடணும்னு பார்த்தா பரவாயில்லைங்க. நெஞ்ச நக்கிட்டானுங்க. ஒர்க் இது வந்து ஒரு வெப் சீரிஸை ரெடி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அது மூஞ்ச குட்டிச்சாத்தா மாதிரியே இருக்கு பார்க்க. ஏதோ அந்த சிரிக்குது வேற. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாட விட்டு வெளியே வந்திருக்கு. கொட்டாய் விடுது. ஓகே, முடிச்சது. Written and directed by Hideo Kojima. ஆமாங்க, குட்டி கொண்டு இருக்கிற ஊன் இருக்கு. மறுபடியும் டைட்டில் போட்டானுங்க. நார்மன் ரீடர்ஸ் வந்தா பார்க்கணும். இருங்க வர நான் செக் பண்ணுறேன் ஆன்லைனில். அவனே தாங்க, அமெரிக்கன் ஆக்டர் நார்மன் ரீடர்ஸ். என்னென்ன படத்தில் நடிச்சிருக்கான்? வாக்கிங் டெட்டில் நடிச்சிருக்காங்க. வாக்கிங் டெட்டில் இருக்கிறவன் தான். நான் வாக்கிங் டெட் பார்த்ததில்ல. பிளேடில் கூட தான் நடிச்சிருக்கானா? பிளேடு, ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஜான்விக்கில் பெலரினாவில் நடிச்சிருக்காப்புல. நிறைய படம் நடிச்சிருக்காப்புல. அதான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் அவனை. அதான் நினச்சேன் மேபி நான் இதில் பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பிளேடில் பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. பிளேடு இப்போ ஆமாம் சில ஏதாவது பார்த்துருப்பேன். ஸ்கை, அதே கெட்டப்ல தான் எல்லா படம் நடிச்சிருக்காப்புல. மிமிக்கா மிமிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கு. இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இருக்கு நடிச்சிருக்கோம், நிறைய படம் நடிச்சிருக்கோம். நிறைய படம் நடிச்சிருக்கோம். ஃபேமஸ் நாள் தான் போல. ஓகே, இப்போதைக்கு இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல, ஸ்கிப் பண்ண முடியாது போல. பார்ப்போம். விளையாடுவாங்க. டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 விளையாடுவேன். ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை, லேட் ஆகும். அது அடி கதையெல்லாம் மறந்துடும்ல. எனக்கு ஆக்சுவலாக வேற ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் செக் பண்ணணும். இப்போ ஸ்டீமில் பார்க்குறேன். ஸ்டீமில் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னார், கேம் பேர் மறந்துட்டேன். அன்சார்ட்டட்லாம் காசு கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன்.
ஸ்டீமில் இருக்குங்க அந்த மார்ச்சுரி அசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கேமு. அதாங்க தேடிட்டு இருக்கேன். அது ஸ்பெல்லிங் தெரியல அதனால அப்புறம் ஓ டீமனு மிஸ்ட்ரி அட்மாஸ்பியருக்கு ஹாரரு சூப்பர் ஏங்க இது நல்லா தாங்க இருக்கு கேமு. ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணும் போல. வேம்பயர் மாதிரி இருக்கு பார்க்க. டீமன்ஸ் மிஸ்ட்ரி அட்மாஸ்பியருக்கு விளையாடும். பெருசா ஒன்றும் இது இல்லை விளையாடும். அபவுட் த கேமு ஒன்றும் இல்லை. பேஸ்மாஃபோபியா எல்லாம் விளையாடணும். 14 மணி நேரம்லாம் விளையாண்டுருக்காங்க இந்த கேமு. 30 மணி நேரம் 11 மணி நேரம். என்ன இது முடிவே எண்டே இல்லையா அந்த கேமுக்கு? மார்ச்ல ஆமாங்க. சாப்பாடா போட போறாங்க. இல்லைங்க அது ஓகே. பட் ஒரு எண்டு இருக்குமான்னு தெரியல கேமு. இல்லை சும்மா ஆமா ப்ரோ. ஐயோ திடீர்னு ஏதோ பெயிலாம் வருது பைத்தியம். விளையாடலாங்க அப்ப. ஐ கொடூரமா இருக்கு. விளையாட கண்டிப்பா. அடிக்கடி வேற கேம் கிராஷ் ஆகிட்டு சொல்றானுங்க. வாங்க மோர்ச்சுரியும் I play the game. I don't play the game. I don't play. அதையும் ஒரே நேரத்தில் போடுறேன். ஆமாங்க பேய்களை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். பயப்படுத்துற மாதிரியான கேம் கண்டிப்பாக விளையாடுவாங்க. அதுதாங்க பயரா இருக்கும் கேம். நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல இனிமேல் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டீமில் வந்து தேடினா தான் கிடைக்குது. அதுவும் வந்து எதுவும் பண்ண மாட்டேங்குது. சரி கேம் இப்போதைக்கு குயிட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஓடிட்டே இருக்குது. வேற ஏதாவது அப்போ 3 இது போட்டு வச்சிருக்கேன். ரெப்போ டோன்ட் ப்ளே திஸ் 185 ரூபா தாங்க சின்ன கேம். மாச்சுரி தான். அப்பா ஏங்க இதுக்கப்புறம் நிறைய கேம் பயங்கரமா இருக்குது. இல்லப்போ ஆட் டு விஷஸ் கொடுத்து வைக்கிறேன். ஒரு கேமை நான் பார்க்க அது ரிலேட்டடான கேம் சஜஸ்ட் பண்ணது. மார்த்தா இஸ் டெட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று. அது வித்தியாசமா இருக்கு கேமு. சைரன் இந்த மாதிரி டைப்பான கேம் பிளேஸ் நல்லா இருக்கு பார்த்துருக்கு இது. நாளைக்கு விளையாடுவாங்க. நீங்கள் வச்சுட்டு வரீங்களா நாளைக்கு? ஃப்ளோர் எபோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்கு. இது பயங்கரமா இருக்கு. சிரித்துட்டு உடம்புலாம் மார்த்தா தான் பங்கமா இருக்கு வேற. ரிங்குன்னு ஒரு படம் இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி காட்டுறானுங்க. வேற இல்லை தண்ணியில் பழவான்னு இருக்குது. ஓகே டெட் பை டேலைட்னு ஒன்று இருக்குது. வரீங்களா நீங்கள் விளையாட? வர மாதிரி தான் சொல்லுங்கள். டெட் பை டேலைட் தான் உங்களுக்கு லேப்டாப் ஒர்க் ஆகுமா? GTA 5 ஒர்க் ஆகுது. ஒர்க் ஆகாது. ஆள் இப்போ தான் திரட்டிட்டு இருக்கேன்.
ஹாரர் தான். ஹாரர்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு சின்ன அப்படியே விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பேன். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா டிஸ்கார்டில் மெசேஜ் பண்ணுறேன், டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன். என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் அதை உங்களுக்கு பண்ணுறேன். 1068 ரூபா மொத்தம். மார்ச்சுரி அசிஸ்டன்ட் ரெப்போ டோன்ட் ப்ளே திஸ் இன்னொரு வாங்க போகிறேன். பார்ப்போம். பெரிய ஒரு ஓகே, எழுத்து ஓடி முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே ஓகேங்க. டெட் பை டேட் விளாட வரீங்களா சொல்லுங்க. இன்னும் இருக்கு கதை. டெங்கப்பா நினச்சேன் எப்படி அது. அதாங்க குழந்தை ஃபோட்டோ, அந்த குழந்தை தான் லூயோன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இப்போ ரிவீல் பண்ண போகிறாங்க. பி ஸ்டாண்ட் வித் லவ். லவ் லவ் லூய் லூய் Louise. லூயிஸ். லூயிஸா ஆம்பளை அது? கோஜிமா ப்ரொடக்ஷன் வழங்கும் டெத் ஸ்ட்ராண்டிங். வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸா? பார்த்து டிஸ்கார்டில் சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நானும் வரேன். கேம்ஸ் தெரிஞ்ச நானும் வேறு கேம்ஸ் தெரிஞ்ச சொல்கிறேங்களா? ஓகே ஓகே. இல்லை இல்லை, அதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. நான் அதை தான் இருங்க வரேன், உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன். இதை கட் பண்ண முடியல, இருங்க வரேன். ஓகே. என்னது டெலிவரி ரூட்டா? ஓவரால் ஸ்கிப்பு. யோஷ் கூமிங் துமில் நாட் அரவுண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். கம்ப்ளீட் எபிசோட் 14. கம்ப்ளீட் எபிசோட் 14 முடிச்சா? ஓகே. இல்லை கேம் முடியலையா? ஓகே பர்ஃபெக்டோ, முடிஞ்சிச்சு. இத்துடன் விடை பெறுகிறேன். மீண்டும் நாளை GTA 5ல சந்திக்கலாம். டூட்டோ போய் மறுபடியும் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி இருக்கும். டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 இப்போ தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் நாள் ஆகும் வாங்கிறதுக்கு. இதை ஆஃபர் பண்ண பார்க்குறேன். டுமாரோ இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அட பாவி, இன்னும் முடியலையா இது? ஷி 2 weeks earlier. அடங்க. ஓகே, ஆக்சுவலாக இப்போ நான் போயிடக்கூடாது. அதான் ஹாலிவுட் படம் மாரி காட்டுறாருங்க. நான் கூட முடிஞ்சிச்சு. டாட்டா பை பை. ஐயோப்பா ஐயோப்பா. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach.
We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Sam, I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capitol Knot. You can review the details there. Pass that time until president inauguration. ஆக்சுவலா கேம் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். Home sweet home. Azaya safe house. ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ் தான் காட்டுதுங்க. அப்புறம் வந்து இது இல்லை, ஸ்டோரி கிடையாது இது. கவனிச்சிங்களா? ஒரு மெயின் சிட்டி தான் காட்டுது. அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் பெருசாக காட்டல. ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ் இவங்களாம். நீங்கள் 8 மணிக்குன்னு சொன்னது அவனுக்கு கேட்டுருச்சே போல. அவனை விடக்கூடாதுடா, வச்சு செய்யலாண்டா. பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தவங்களோட சேஃப் ஹவுஸ் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ ரியல் பிளேயர்ஸ் நினைக்கிறேன் மேபி. சும்மா ஒரு வெளியே மட்டும் ஒரு 8 பார்த்துட்டு கேம் அதோடய முடிச்சுக்கிறேன் நான். Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடலாம் போல. டேக் அன் ஆர்டர் ஃப்ரம் சாம். அதான் மெயின் ஸ்டோரி இல்லை, சும்மா சைடு மிஷன், சும்மா சின்ன சின்ன இது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ட்ரையல், சும்மா விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம். போர் அடிக்கிற நேரத்தில் இடத்த சுற்றி பார்க்கறது அந்த மாதிரி. சும்மா வெளியே போய்ட்டு ரவுண்ட் அடிச்சு பார்த்துட்டு வரேன். பார்த்து இதோடைய கேம் முடிச்சுக்கிறேன். என்னங்க பரவலாம் பறக்குது திடீர்னு இப்போ? என்னமாடா லாக்கெட் வச்சிருக்கீங்க? கேமே முடிச்சுட்டா போங்கடா. பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளேயர்ஸோட சேஃப் ஹவுஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு ஊரை சுற்றிக்கிட்டு பொறுப்பு இல்லாமல் போகிறதுக்காக ஒரு இது இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளையாண்டா இருக்கான். ஆன்லைன் சேஃப் ஹவுஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த இடத்துல வேற ஒரு பிளேயர் எவனோ அவனோட இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி நம்ம எதாவது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சரி, இத்துடன் இந்த கேம் இதோடய முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் அதுக்கு மேலே பெருசாக இல்லை. இதில் செகண்ட் பார்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, பாய். பர்ஃபெக்ட். சரிங்க, பிறகு சந்திப்போம். நான் உங்களுக்கு டிஸ்கார்டில் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய் பாய். ஓகேங்க, டாட்டா பாய் பாய். நாளை சந்திப்போம்.